Hammaga bayil xullas. Sizlar bilan birozgina kech ko'rishamiz. Lekin bizani jamoalar qizg'in o'yindan hozir qizg'in o'yinlar bilan faytlar bilan bahramand bo'lmoqda. Buni ko'rmoqdamiz. Sanuk kartasi hozir ketayotganini ko'rishimiz mumkin va Sanukni qizg'in darajalariga jamoalar maksimal darajada yaqin turishda va albatta zonamizda ham birinchilanishmoqda. Buni ham boshqa mumkin. Hozir kellar bu kartamizda Dagestan 77 o'yinchilari liderlik qilishayotganini ko'rishimiz mumkin. Maloy tomonidan qayerga birozgina noaniq, lekin Maloy Hayeshkasi ham xuddi shunaqa aniq bo'lmoqda. Yana bir bora bo'ladi. Maloy Hayeshkasi borligini ko'rishimiz mumkin. Bu vaziyatda esa Dagestan o'yinchilari namoyish o'tilmoqda. Qaysi pozitsiyani qo'lga kiritishganini kutishda va hozir endi aktiv harakatlarga kelishgan o'yinchilar o'z pozitsiyalarini o'zgartirib olishdi. Kuzatamiz. Mana o'sha e'tiborga aktiv harakatlarimiz, lekin ular tomonga hozir komanda oshdi. O'yinchilar zonani o'rtasida joylashtirilganligini ko'rishimiz mumkin. Refleks o'zlariga kerakli bo'lgan pointlarni ishlab olishmoqda. Shundoqqina yo'llarda VIRTUS.PRO qolganini ko'rishimiz mumkin. Bu esa oldindagi kanina o'yinchilariga hozir o'yinni boshlab yuborganligini Sardora bunga boshlay oladimi? O'yinda qo'shib oladimi yoki yo'q? Afsuski bu vaziyatda qiyin holatga olib ketishdi majbur o'yinchilar orqalaridan Dagestan o'yinlaridan esa o'yinchilari ishlashdi va shuni hisobiga birozgina qiynalishdi o'yinchilari. Medbols uchun top biz esa oldinga harakat qilishda davom etamiz. O'yinchilari ma'lumotga ega emaslar o'yinchilari. Ayrerni holatini va egallab turgan compoundlarni namoyish etdi. Ayrerda 3 ta kill point mavjud va bitta yo'q otish ham borligini ko'rishimiz mumkin. Qo'limizga sonedan keyin esa zonamiz yurishda boshlaydi. Jamoalar oldinga harakat qilishlari kerak. Hozir yaxshi molotov aynan bu vaziyatda shu pozitsiyada yotganini topish bu manchester o'yinchilarini pozitsiyasini lekin Sonic Purple'ni hatto ajoyib qaytadan Mandariya tomoniga qarata harakatida DBS Sanuk kartasida imbalans olib kelayotgan quroldek go'yo va hozir Sanuk kartamizda jamoa qolganini ko'rishimiz mumkin. Jamoa 13 o'yinchi
kartamizda qani qaysi jamoa o'yinchilari to'p birni qo'lga kiritishar ekan, buni birozdan keyin bilib olamiz. Holatiga kelib qoldi. Bu albatta ayrim o'yinchilar uchun juda ham xato. Ular tomonga bir nechta jamoalar harakatlanmoqda, faqatgina birdaniga emas, juda ham low HP'larda qolmoqda. Vaziyatga yaxshi harakat qildi va Esis juda ham low HP'larda qoldirgan kipni hozir bu holatiga keltirmoqda. Ularning orqasidagi turgan power o'yinchilar orqasida emas, bu tarafida birozgina bo'lsa-da knockdownda joylashgan edi. Damage'lar borligini ko'rishimiz mumkin. To'g'riga dem qalqirib yiqilmoqda. Olish kerak edi, lekin juda ham low HP bo'lishiga qaramasdan hozir ajoyib harakat qildi va Esisni lobbiga jo'natib qo'ydi. Endi jamoasini o'yinini shunchaki qolgan o'yinchilar tomonidan kuzatishadi. Nahotki ayrim o'yinchilari hozir bir bilan fan qilishadi. Albatta biz buni kutamiz bu jamoa o'yinchilaridan. Nina Power Dagestan o'yinchilari ARR va Shockwave bu kartamizda borligini ko'rishimiz o'yinchilar Fayzon hozirning holatida hozir agar David qilib borishadigan bo'lsa faqatgina ikkasida turganini ko'rishimiz mumkin. Kip esa hozir u ham zonani chetda turibdi, lekin uni hozir tekshirish osonroq bo'lsa va Dagestan chet o'yinchilari uchun bu to'r bo'lmoqda. Nina Power Luchi faqatgina zonani orqasiga qolgan va u ham yopilib ketmoqda. Bu jamoa uchun top 3. Tabak ajoyib o'yinchini holatida shoqdan ayrar o'yinchilari to'r hozir olib ketishadimi? Judayam hozir vaziyat tabriklar qolamiz. Yana bir jamoa o'zbek ega bo'lgan jamoa to'pni qo'lga kiritmoqda. Tapik o'z jamoasini olmay olib va top 1gacha ham olib keldi bu kartamizda. Gap so'z mumkin emas. Albatta bu kartadagi to'liq o'yinini ko'rganimiz yo'q, Tapik va uning jamoadoshlarini, lekin biz o'sha boshdan to'g'ri o'sha streamga yoqilishimiz bilan ko'rgan pozitsiyamizda ayrim jamoa o'yinchilari ketishgani yo'q. Aynan to'g'ri pozitsiyani egallashganligini yaqqol ko'rib turishimiz mumkin. Bu top 1 bilan albatta o'zbek o'yinchisini, nafaqat o'zbek o'yinchisi, balki ayrim jamoasining muxlislari bo'lsa, ular muxlislari bemalol tabriklab qo'yishlari mumkin. Chat ularga muntazir. Bu narsani amalga oshirish uchun albatta o'yinchilar buni ko'rishadi. O'yinchilar o'zlari uchun balki xursand bo'lishar uchun aynan bunaqasilarni поддержкаларni, ya'ni o'sha hurmat qilishinglarni, qo'llab-quvvatlashinglarni ko'rishsa va albatta ayrim jamoa o'yinchilarini o'yinlari bizda aynan qiziqish uyg'ota oldi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas bu kartamizda. Yaxshi harakat qilishdi. Xuddi shunaqa Shockwave o'yinchilari birozgina oxirida palapartishroq harakat qilishganligini ko'rdik. Ayrim o'yinchilari o'zi harakatlariga agar baho beradigan bo'lsa, ikki o'yinchi bo'lishligiga qaramasdan ham shu aytib o'tganimizda shunchaki har tomondan pik amalga oshirishdi va shuni hisobiga top 1ni qo'lga kiritishdi. Va biz birozdan keyin qaytamiz, natijalar bilan qaytamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Keyingi kartamizda ko'rishguncha. Your order is here. Oh, thank you. Thank you. Go, go, go.
Hello everyone, welcome back. I'm Jeannie, this is Kalaris, and we're going to try and do our best to break down what we've just seen. But before we do so, make sure to follow us on our socials. It's going to be Twitch, YouTube, TikTok, Facebook. I have a cat here. I don't know if it's showing up, but if it does, I do want to say oopsies. But also there is going to be a survey, so make sure that you fill that one out just so we can take your opinions into consideration and see how we can move forward with that. Now, Kalaris, I know you particularly felt a very certain kind of way about the match that we've just had. Yeah, one of those questions on the surveys is going to be, should Shockwave have won that game? And the answer is unequivocally, yes, they should have. All right, so... but they didn't. So in those final moments, they're doing a 3-1 split, and Azza's the one that's kind of off on the left-hand side here, looking for an off angle. I don't mind Azza's spot. I think it's fine, all things considered. But the 3-man down south, the way they were, when they hear the fighting north, I don't think there's too many moments where they would have been vulnerable if they wanted to transition to a few trees or rocks ahead of them to have more off angles to fight against ARR. I will say, though, if you are going to have 2 alive for ARR to make that work in the final moments, Tapok and Lamentrix are absolutely the guys that you want in that scenario, and they did make it work. Just Shockwave gave them too narrow an angle to take that fight on. And when you do that, it makes it very easy for the players that are in windows, in compounds, to win out that kind of fight. So, yeah, it should have been a Shockwave win. Not to be, though. AIR wins it out. Yeah, Garena coming up second with a total of 8 limbs this round and 1,562 damage. I mean, Kanina Power, kind of that horse that's just slowly creeping up on us as well, because when I'm looking at the predictions, nobody actually expected Kanina Power to even be in the top 3. Yeah, I'm actually trying to remember and cast my mind back as to where Kanina Power was. The thing is that they are coming away from Paradise Resort, right? And there is a few moments, as we take a look at the highlights from this game, where they're controlling Paradise Resort and then fanning out to the west side, controlling bigger swathes of land compared to some of these other teams. So they take a lot of fights on their way through here, and you know the circles shift away from them. But I mean, I would consider this a pretty decent win for Kanina Power in my book, considering it's more eliminations than they're normally getting in these games. Yeah, definitely. I mean, Kanina Power as well. They've had some shows of greatness, but this game definitely, again, stepping up to the plate and giving us a little bit of a taster of what we can potentially expect from them. AR, again, that second chicken dinner for them this time around in phase 2. Just staying strong, staying sturdy, holding their ground. You saw it there as well. As Kanina Power, you can't account for something like a DBS just chilling in a bush and shooting you in the back as you move through. So kind of unfortunate there for Kanina Power. I mean, Mad Bulls as well. I genuinely, for a while there, thought that Mad Bulls were going to be at least in a top 3 finish, but unfortunate for them, once they're trying to get into the circle, they're just getting absolutely obliterated. Yeah, if the circle shifts north and they're controlling one of the most difficult roads to cross on Sandhawk with the 2-2 split that they actually had. I was mentioning it whilst we were kind of talking about the games, watching the games here, Janiro. The 2-2 split that they have gives them that opportunity to move north or south if they require it, if the circle goes up there. But not to be moving south against all the teams that have taken up those hills, taken up those compounds. It was always going to be difficult for Mad Bulls. It's Sandhawk. It's kind of the way it works out when a circle shifts away from you. It's very rough to try and make it work if you don't have a lot of room to work with, like a Shockwave did over on the west side. Yeah, well, thankfully Sandhawk is, actually no, there's going to be 2 iterations of Sandhawk today, but thankfully the next map is going to be Erangel, so not too much to worry about in terms of whether or not you're going to be able to execute it. But also looking at the match report specifically from this one, I mean, ARR on top as we're expecting with the damage, but this looks like Sandhawk damage to me. Yes, it does. Sandhawk numbers. You're getting it, Janiro. I like it. We have got ourselves, as you say, AR in the position for this. Now, do bear in mind, AR for a long time in this game was only 3 alive in that compound. So it does show, to a degree, how strong those kinds of locations are for a team, even when they're slightly disadvantaged, I would say, from the beginning of the game. And it's nice to see, because we highlighted them, I think it was in day 1 or day 2, AR. So yeah, good to see they're still on some form. Yeah, they're still trying to make it work, but historically on Erangel, it's really the likes of Mad Bulls and the Muerte Gladiators that are coming out on top when it comes to the damage, when it comes to some of these limbs. But it seems fairly
fairly similar, getting to that average of 5.9 for the Muerte, which is the highest we're seeing. So with that as well, as Erangel is going to be our next map, before we discuss it even further, we're going to be looking at our overalls instead, because again, ARR got that second chicken dinner on the board. And even with that, they're still 8th. I mean, it is still actually a little bit of a jump up for them technically, right? So yeah, I don't mind it. Don't mind it at all here. This is a team that is still kind of middling and looking to prove themselves. I feel like when you look at the roster overall, they have 2 standouts and 2 players that are kind of acting as more of that support role for the 2 standouts. And sometimes that can get you far, but for them, considering the strength of the lobby, it is a little bit difficult. I mean, previously, it was 109 points for them in phase 1 and they were 12th. So it's already a bit of a bump up. So the progression is definitely there and visible. Yeah, and a visible progression is all that really matters for these teams, because you have a decent amount, a chunk of time to play with. You have a couple of play days that you can improve on. But with that said, we're going to be heading over to our casters, John and Blank, to cover Erangel. Assalomu alaykum, yana bir bora bizda bugungi kun hisobidan 3-kartamiz start olmoqda. Bizda hozir jamoalar o'z spotlarga qarab yo'l olishmoqda. Bizda Yasni Polyana spotida hozir kontest borligini ko'rishimiz mumkin. Yasni Polyanada adashmasam Kalina Power va Dark Project jamoasi o'yinchilari bo'lishlari kerak. Balki birinchi bo'lib kirishgan, xuddi shunday param atroflaridagi o'yinchilari birinchi bo'lib ishlashga ulgurishdi. Dark Project o'yinchisi hozir Ivaneska Kalina Power'ni bir o'yinchisi, ya'ni o'sha politsayka atrofida politsayka compoundini egallab turgan o'yinchisi oldidan o'tib ketganini ko'rishimiz mumkin.
Birinchi fight bizda to'yis, birinchi contest. Bitta o'zbek o'yinchimizni yo'qotdik bu kartamizda, afsuski. Bekni ko'rdik hozir, Foley qanaqa ezib ketganini o'z transportida. Va VIRTUS.PRO o'yinchilari uchun boshlanishi kutilmagan holatda boshlanmoqda bu kartamiz, chunki VIRTUS.PRO o'yinchilarini bilamiz biz qanaqa o'yinni boshlashadi, maksimal darajada safe va o'yinning oxirigacha ham faqatgina shu rotatsiyaga ishonib harakat qilishadi, unaqa ko'p faytlarga kirishmaydi. Lekin aniq ayta olamiz, birinchi o'sha VIRTUS.PRO'ning harakatlari, ya'ni zonaga bo'lgan harakatlari o'sha birinchi prok uchun bo'lgan. Bekni afsuski yo'qotishda o'yinchilari mana bizga namoyish etishmoqda va bu jamoa endi 3 kishi bo'lib harakat qilishadi. Birinchi prok zonamizga ahamiyat beradigan bo'lsanglar, bu Sosnovka ostrovi bo'lmoqda. Ancha katta qismi Sosnovkani hozir zonada to'liq deb ham aytsak bo'ladi. Zonada bo'lib turibdi va hozir rotatsiyada endi fight bo'lishi mumkin. Yana excuse me o'yinchilarida G.G. dan hozir 3 kishi excuse me o'yinchilarini qo'ylab kelishmoqda. Excuse me da esa hech qanaqa lootlar yo'qligini eslatib o'tamiz. G.G. o'yinchilari mostda to'xtashmoqda. Bu albatta yaxshi. Mek bu Bugatti'da hozir birozgina noqulay bo'lgan harakatni amalga oshirdi. Yo'q, excuse me o'yinchilarida loot yaxshi ekan. Men loot yo'q deb o'ylagan edim. Furia hozir ajoyib tarzda G.G. dan bitta o'yinchini minus qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Mana avlikda qurol aslahalar yo'q edi va mana hozir o'sha jamoadoshini sa'y harakatlari sababli bemalol G.G. o'yinchisini lootlarini hozir o'ziniki qilib oldi. Bu albatta G.G. uchun birozgina yomon xabar. Excuse me da birinchi yo'qotishga ega bo'lishsa-da, birinchilardan bo'lib o'yinchini yo'qotishgan bo'lishsa-da, tezlik bilan o'zlarini anglab olishdi va o'nglab olishdi, to'g'riroq aytadigan bo'lsak, va aynan o'sha qolgan o'yinchilarni yo'qotishga berishmadi, hattoki birinchi killni ham ishlab olishdi o'zlari uchun. Gap so'z bo'lishi mumkin emas va eng qizig'i yana lootlarni amalga oshirishga, boshqa compoundlarga ketishga ham ulgurishdi o'yinchilari. VIRTUS.PRO bilan hozir default pozitsiyalariga o'xshab qolganiga ahamiyat berishingiz ham mumkin, shunchaki VIRTUS.PRO o'yinchilari ham shu farmda excuse me bilan otishgan edi. Mekuga mana biz namoyish etishmoqda qanaqa transport uchib ketganini va bu albatta qiziq holat bo'ldi. Stream rejissyorlarimiz bizga buni ajoyib tarzda namoyish etishmoqda va bizda endi mana Dagestan o'yinchilari bilan kutilmagan fight bo'lishi mumkin excuse me da. Albatta hozir bu vaziyatda maksimal darajada jamoalar bir-biridan uzoqlashishga harakat qilishadi. Ularga ortiqcha fight kerak emas. Va lekin mana bunaqa prok zonaga ko'pchilik jamoalar taktikasini biroz bo'lsa-da o'zgartirganini ko'rishimiz mumkin. Mana xuddi o'sha VIRTUS.PRO o'yinchilari o'z taktikasiga amal qilmagan holatda maksimal darajada birinchi kill pointni tez ishlab olishdi. Bu endi o'ylanganmi shunaqa yoki yo'q, buni bilmadik. Lekin birinchi prok zonani o'zidayoq, birinchi prok zonani o'zini ko'riboq, hozir Sosnovka ostroviga o'tib olish harakatida bo'lishgan. Mana endi Kiev o'yinchilari ham xuddi shu holatda, ya'ni tez o'z spotlarini loot qilgan holatda endi VIRTUS.PRO o'yinchilarini pozitsiyasini chek qilishmoqda. Mana Foleyni ko'rib payqashga ulgurishdi. O'tmiz, bu yerda hozir Foleyni nok qila oladimi yoki yo'q. Ko'ramiz buni. Kiev o'yinchilarida menimcha taxminan bo'lsa-da bilishgan jamoalar birinchi bo'lib ishla rotatsiyaga vaqtli kirishishligini va mana VIRTUS.PRO menimcha endi sezishdi, Kiev o'yinchilari ularni tepalariga kelib olishganini, birozgina yopiqroq o'ynashga harakat qilishadi deb o'ylayman endi. Yasli Polyanadagi Dark Project jamoasi endigina mana rotatsiyaga kirishayotganini ko'rishimiz mumkin. Zonaga qarab albatta harakat qilish kerak. Bu PMPL zonalarida bilamiz, damage odatdagidek emas. Zonadan tashqarida bemalol harakat qilib bo'lmaydi. Hurmatli tayminglar yo'qotiladi, yo'qmi? Kelinyo, Goldi, Phantom va Zep. Team da hozir ularda ham rotatsiya
bo'lmoqda. Jamoa o'yinchilari zonaga harakat qilishlari kerak bo'ladi. Mushkilinyo esa bir romash yo'l-yo'lakay nimadir topolmay qolgan bo'lsa, lootni qilishga kirib ketyapti. Ya'ni compoundlar ichiga VIRTUS.PRO bilan Keyf hozir katta ehtimol bilan faytga kirishadi. Agar birinchi nok VIRTUS.PRO tomoniga bo'ladigan bo'lsa albatta, chunki VIRTUS.PRO birozgina bo'lsa o'sha pastroqda turishibdi, aynan pastki pozitsiyada. Besh soniyadan keyin zonamiz yurishni boshlaydi. Bu ikkinchi blok zonamiz. Hozir harakatlanadi va jamoalar endi Sosnovka ostroviga o'tib olish uchun juda ham ko'plab faytlarni kuzatishimiz mumkin. Aynan jamoalar o'rtasida yo'l, KP, DMR, Doom o'yinchilari hozir zonadan tashqarida bo'lib turibdi. GG esa menimcha suvdan o'tishga qaror qilishadimi yoki yo'q? Bu albatta Magic'ning hozirgi bu harakati qisman bo'lsa-da shunga shama qilmoqda, ya'ni suvdan o'tishga harakat qilib ko'rishligi ham mumkin. Major Fight'da esa Nexus Gaming bilan tortishuvlar borligini ko'rishimiz mumkin. Ularda bitta o'yinchi nok holatda, Dino esa ortiqcha harakat qilgani uchun hozir damishlarni qabul qilib oldi. Taven bu yerda qo'pol xatoga yo'l qo'ymoqda va Manki ajoyib tarzda o'qidi va bemalol uni nok holatiga keltirdi. Jamoadoshiga nisbatan yaqin turgan Kimi hozir unga yordam bera oladimi yoki yo'q, buni bilib olamiz. Kimining o'zi ham damishlarni qabul qilib oldi. Manki juda ajoyib harakat qildi va jamoasi uchun kerakli bo'lgan pozitsiyadagi hozir faytni hozirchaga yutib bermoqda va ikkita o'yinchini bemalol endi dabit qilib yuborish ham mumkin bo'ladi. Albatta, Octavian ezib ketildi. Exo mashina haqida ham ma'lumot bor. Kapa qalin holatiga keltirilgan. Manki hozir shunchaki 4-ga 1 yopib yuborish mumkin. Bu vaziyatda Nexus Gaming o'yinchilarini faqatgina Exo mashinani yopib yuborsa bo'ldi. Exo mashina tomonga hozir hayashkalar uchmoqda. Bu vaziyatda bizda Kalina Power top 15 ta tark etishmoqda. Afsuski, Exo mashina tomonga hayashkalar effekt tomonidan va hozir bu 3-ga 1 Manki tomonidan va effekt tomonidan esa oxirgi o'yinchi yopib yuborildi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Major Fight o'yinchisi to'g'ri sardori Manki PMPL jamoalari orasidagi sardorlarda o'sha sezilarli darajada otish bilan bo'lgan yoki yana faytlarni tushunishda bo'lgan tafovutga ega bo'lmoqda. Qolgan sardorlar ustidan yo'l sekin-sekin mana zonaga kirib olishmoqda. Hech qaysi bir jamoa o'yinchilari zonada uzoq qolish niyati yo'q. Faqatgina o'sha Sosnovkani o'ng taraf mostini boshida ikkita jamoa, ya'ni Doom va DMR jamoasi o'yinchilar qolib ketishganligini ko'rishimiz mumkin bo'ldi. Va u faytdan faqatgina menimcha bitta jamoa hozir zonaga kirib oladi. Yoki agar bunaqa fayt uzoq davom etadigan bo'lsa, ikkita jamoa ham qurolmay qolishi mumkin. Tezroq harakat qilishlari kerak. Mana DMR bilan oldima-ketin kirib kelishadigan bo'ldi Doom o'yinchilari zonaga. Agar to'xtatishmaydigan bo'lsa hozir rotatsiyaligini Phantom menimcha hozir Zaparovkaga borib to'xtaydi. Discrim esa o'z jamoasi bilan ma'lumotga ega bo'lib shunchaki oldinga harakatlanmoqda. Menimcha hozir bu ma'lumotga ega bo'lishsa ham mostning u yoq tarafida to'xtab o'tirishmaydi. Undan ko'ra zonaga yurishganligi yaxshi. Hozir chunki bekordan bekorga aptechkalarni ketkizish, shunga o'xshash holatlar ularga ham kerak emas. Kartani katta qismi hali oldinda. Hisobini olishadi albatta DMR o'yinchilari.
yo'l hozir Shockwaves bilan faytga kirishligi mumkin. Menga ajoyib tarzda fayt qila oldi va jamoadoshlari endi bemalol hozir uporga kirib olgandi. Juda ham yaqinga kirib olganini ko'rishimiz mumkin. Shockwavesni bir o'yinchisini ajratib olishgan ular. Terminus lekin tepada joylashib turibdi. Terminusdan yo'q, Tryson tomonidan otilgan hayeshka hozir nok holatiga keltirdi. Yo'l o'yinchisini ikkinchi otilgan hayeshka ham yaxshi damage bermoqda. Ko'ramiz yo'l o'yinchilari bu vaziyatda nima qila olishadi. Ikkinchi o'yinchi ham nok holatida. Uchinchi o'yinchiga keladigan bo'lsak, Swave aynan shu pozitsiyada smoklarni ichida turibdi. Uni ham payqab qolishdi va Michini o'zi solo qoldi. Bu fight yo'l o'yinchilari yutishni bemalol eta olamiz va yo'l o'yinchilari uchun bu top 13 hisoblarida afsuski kill pointlarni ishlashga hali ulgurishmagan edi. Va endi xuddi shu fightga Dark Project'dan o'yinchilar qo'shilib kelishmoqda. Soniyalar ichida Shockwave'ni yopib yuborishdi. Ajoyib harakat Dark Project o'yinchilaridan. Shockwave esa top 12 da bizni tark etishdi 4 ta kill point bilan. Bu pozitsiya uchun fight davom etmoqda. Phantom hozir Doom o'yinchilari bizni tark etishmoqda. Ular ham top 11 bo'lmoqda. Endigina zonaga kirdik deganda yopilib ketishmoqda. DMR o'yinchilari esa pozitsiyani tanlashda adashishmaganligini ko'rishimiz mumkin. Discream hozir pozitsiyani egallab turibdi, lekin mana Milky Way hozir nok holatiga keltirilmoqda. DMR o'yinchisi. Qaramiz, ular hozir qay tarzda harakat qilishadi. Excuse me, hozir bu prog zonamizda yaxshi pozitsiyani egallab turibdi. G.GLADIATORS dan mana faqatgina Matic suvdan o'tganini ko'rishimiz mumkin. Qolgan o'yinchilar esa zonaga o'tib olishga ulgurishgan, ya'ni o'sha ostrov qismida, sastovkani ostrov quruli qismida harakat qilishmoqda. Matic hozir bu vaziyatda agar suvdan chiqadigan bo'lsa, Unicorn uni sezib qoladi, payqab qoladi. Bu albatta yaxshi emas. Hayeshka otilmoqda. Taxminiy hayeshka albatta Unicorn tomonidan. Matic esa anchagina uzoqlashib qolgan bu vaziyatda. 20 soniyadan keyin esa zonamiz yurishdan yana boshlaydi. O'z pozitsiyasini birozgina bo'lsa-da o'zgartirib olmoqda, jamoadoshlarini oldiga ketmoqda. Matic esa menimcha u suvdan chiqishi ancha qiyin bo'ladi. Mekbonok holatida xavlikdan Excuse o'yinchilari yana kill chatimizda paydo bo'lishmoqda. 3 kishi bo'lib harakat qilishmoqda, lekin zonani yaxshi pozitsiyasida hozir egallab turishibdi compoundlarni. Kitsun hozir transportida harakatlanmoqda. Albatta bu harakati shundoqqina uni muqarrar o'limga olib kelmasa bo'ldi. Qo'lida pulemyot bilan Yumpik va albatta yaxshi ganlardan emas, ya'ni yaxshi qurollardan emas. Matic esa hozir zonaga harakat qilmoqda. Hali yashashi mumkin, hattoki jamoadoshini oldiga ham suzib kelishi mumkin. Kitsun bu vaziyatda suvni ham bir rot tekshirib o'tmoqda. Hozirgina Shockwave o'yinchilarini yopib yuborgan Dark Project esa bitta zonaga sekin asta kelishga harakat qilmoqda. Offphase tomonga zajim qilayotgandan qani ko'ramiz. Damage bo'lgani yo'q. Chunki zajim sekingina VIRTUS.PRO o'yinchilari o'tishayotgan bo'lsa ham to'g'rigina birinchi o'yinchini holatiga keltira olishdi. Mana endigina Polini dabit qilib yuborishdi tezlik bilan va ana endi VIRTUS.PROda transportlar bilan muammo bor edi, yana bor bo'lib qolmoqda va o'yinchilar bilan ham xuddi shu muammo, kamchilik bo'lib qolishi hozir ikki o'yinchi sifatida. Sosnovka orolini hozir portida fight ketmoqda. Dagestonda DMR va Major Pride jamoasi o'rtasida. Major Pride o'ziga kerakli bo'lgan killni ishlab oldi. Dark Project esa VIRTUS.PROni o'sha qolgan o'yinchilariga pushni amalga oshirmoqda. Qaramiz, bir donigina Purple qolgan bu vaziyatda nima qila oladi Purple? Yo'q, yopilib ketmoqda va VIRTUS.PRO jamoasi uchun bu top 9 bo'lmoqda. Major Pride va Dageston 77 o'yinchilari bu pozitsiyada fightni olib borishda davom etishadi. Ularga keyf o'yinchilar ham qo'shilib kelishi mumkin. Agar aktiv fightni olib borishadigan bo'lsa albatta.
xuddi boya o'sha Shockwave faytiga fayti tugashi bilan to'g'rirog'i Dark Project o'yinchilari qo'shilib kelgani kabi. Ko'ramiz, hayeshkalar otilmoqda, taxminiy hayeshkalar. Dagestan esa o'z tomonini to'liq rimlar bilan o'rab olgan. Zadira tomonga hayeshka otilmoqda. Hozircha samarasi yo'q. Dagestan o'yinchilari esa umuman boshqa tomondan nok holatiga ham uchrashmoqda. Dimension kutilmaganda orqasidan kirib kelishganligini ko'rishimiz mumkin. Kip dabit qilib yuborilmoqda Creepy tomonidan. Dimensionni transportini portlatib yuborishda va dabit qilib yuborish uchun hozir transportga o'tayotganini ko'rishimiz mumkin. O'tmiz ham damitni qabul qilib olmoqda Shifu tomonidan. Zadira bu vaziyatda hozir Kiev o'yinchisini ushlab olishi mumkin. Qo'lida Yuntik va TPS. Yana xuddi o'sha holat qisman bo'lsa-da, Kiev o'yinchilari endi Demer adashmasam o'yinchilari rolida bo'lishmoqda. Yaxshi Molotov Pekinni olishga majbur qilmoqda. To'liq tarkib bilan Kiev o'yinchilari ushbu pozitsiyaga kirib kelishdi va bu yerda hozir buterbrod bo'lishmoqda. Effekt bu tomondan hozir O'tmirizni nok holatiga keltirdi. O'tmirizni endi ko'tarib olish uchun albatta vaqt kerak bo'ladi Kiev o'yinchilariga. Dabit qilib yuborishdi. Zadirani pozitsiyasi haqida to'liq ma'lumot berayotgani katta ehtimol bilan ma'lum. Kiev o'yinchisini suvda joylashtirib turibdi. Creepy lekin suvdan ham chiqa olmaydi ham. Zadira oldindan holatiga keltirildi. Eng qizig'i, Dagestan o'yinchilari bir-biridan uzoqda joylashgan edi. Shu hisobiga purpurlarni ko'tara olishmaydi. Zadirani dabit qilib yuborishgan. Major Fight o'yinchilari oldinga harakat qilishmoqda. Va faytlar qizigandan qiziydiganga o'xshabotdi. Dino hozir jamoasi uchun kerakli bo'lgan pointni ishlab berdi. Faytlar qizamoqda azizlar. 8 ta donigina jamoa qoldi. 21 ta o'yinchi. Albatta hozirning o'zida chatimizga o'tib, jonli chatimizga o'tib, albatta o'z taxmininglarni yozib qoldirsanglar bo'ladi. Qaysi jamoa top 1 ni qo'liga kiritishi haqida ushbu kartamizda. Slayda 4 kishi bo'lib harakat qilishmoqda. 2 donigina pointligi bor. Kill pointligi. Lekin Major Fight esa ular ham 4 kishi bo'lib harakat qilishmoqda. Killlar soni esa 10 taga teng bo'lib o'tmoqda. Yaxshi o'yinni ko'rsatmoqda. Major Fight o'yinchilari. Excuse me, hali hamon 3 kishi kasik. Hali hamon 3 kishi Matik hozir nomini nok holatiga keltirdi. Juda ham katta distansiyadan va hozir endi dabit qilib yuborishga harakat qilib ko'radi. Shundoqqina effekt tepasida Shifu joylashganini ko'rishimiz mumkin. Shifuni menimcha ko'tarib olishadi. To'g'ri, bemalol urishadi effekt bilan Maki va pozitsiyasi haqida ham xabarligi bor. Dino afsuski nomini ko'tara olgani yo'q. Nomini dabit qilib yuborishdi. Endi Major Fight o'yinchilari 3 kishi bo'lib harakat qilishga majbur bo'lib qolishdi. Dino o'z jamoadoshlariga tortib ola olsa, bu albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'ramiz qaysi jamoa bu kartamizda yaxshi o'yin ko'rsatar va yaxshi hujumchisiga ko'p bir narsa qo'lga kiritar. Effekt ajoyib o'sha influensni holatiga keltirgan holatda bizga namoyish etilmoqda. Matik esa o'zini miniki bilan hozir jamoalarni qiynashda davom etmoqda. Dark Project va Excuse Me o'yinchilari pozitsiya bo'yicha qo'shinlik qilishmoqda. Mandarin tomonga damage bor, nok holati hali kuzatilgani yo'q. Dino nok holatida Ptenchikdan effekt va Monkey uni ko'tarishga borishmaydi. Va dabit ham qilib yuborishmoqda Dinoni. Major Fight tez hozir bu duo bo'lib qolib ketib qolishdi.
Eski qayishga o'tayotgan qo'shimiz mumkin. Slay Europe o'yinchilari tomoniga qarata Slay Europe'dan hozir holati bo'ladimi yoki yo'q? U yaxshi saygadan yaxshi harakat qildi Hashipa va endi unga qarshi late bo'lmoqda. Late tomonidan otilgan qayishga hozir aynan nuqtasiga bo'lishi mumkin. Hashipani holatiga keltira oladimi yoki yo'q? Wait holatida Furia tomonidan Dark Project o'yinchilari har tomondan hozir qushquvga uchrashgan va late hozir katta ehtimol bilan yopilib ketishi ham mumkin Dark Project o'yinchilari. Excuse me, Classic, Major Pride, Fly va Gaming Gladiators o'yinchilari hozir top 5 gacha ham yashashayotganini ko'rishimiz mumkin. Qaysi jamoa top 1 ni qo'lga kiritar ekan? Excuse me ham 3 kishi bo'lib harakat qilishmoqda. Ularga qarshi ikkita Slay Europe a'zolari birinchi qayishga uchta Havlik tomoniga damage bor, lekin nok holati kuzatilgani yo'q. Hashipa tomonidan qayishga yana otilmoqda. Nok holatiga keltiradimi o'yinchini yoki yo'q? Black va Furia hozir bu vaziyatda harakat qilmoqda oldinga. Hashipa nok holatiga keltira olmoqda Havlikni. Havlikka esa yordam bera oladigan faqatgina Black bo'lmoqda bu vaziyatda. Black o'z jamoasini hozir oldinga chorlash kerak bo'lmoqda. Qayish qotildi u tomonidan. Hashipa damage qabul qildi. Tezroq Furia o'z jamoadoshiga yordam berish kerak. Yaxshi. Furia tomonidan nok holati hozir Hashipaga va o'z jamoadoshini ham ko'tarib olishga ulguradi. GG hozir o'yinchi Kitsun bizni bu kartamizni tark etdi. Monkey va Effect duosida esa ikkinchi o'yinchi hozir nok holatiga va dabit holatiga keltirildi. Kechikdan bitta o'yinchi qolmoqda. Slay Europe o'yinchilari top 5. Biz bu natija bilan ularni albatta tabriklab qolamiz. Monkey va Effect bir-birlarini ko'tarib olishgan, 12 ta killni ishlashgan bu jamoa o'yinchilari. Va o'yinning oxirigacha ularda yaxshigina yana imkoniyatlar bo'lsa, ajab emas, killlarni ishlab olish uchun. Excuse me. Kazik tomonidan yaxshi zajim va Havlikni hozir tushirib olishmoqda. Ko'tarib olish kerak tezroq albatta bu yerda excuse me o'yinchilar bir-birlarini chunki zonadan yaxshiroq pozitsiyani tanlab olishlari kerak. Shunchaki smoklar ichida yashash bu yaramaydi. Qayishga otildi Major Pride'chilarga. Kasikdan lekin hali samarasini unchalik ham bergani yo'q. Ko'ramiz, Matikni sezib qoldi bu vaziyatda. Ham qaltis vaziyat GG uchun. Yo Major Pride yoki Kasik o'yinchilari oldida Gaming Gladiators. Havlik hozir yaxshi qayishga otdi va effektni holatiga keltira oldi. Matikni hali hamon topish olmaganini ko'rishimiz mumkin. Kasik timdan esa Kasik hozir holatiga keltirildi. Dabit qilib yuborishadimi yoki yo'q? Major Pride, Kasik team, GG. Hozir excuse me'ga nisbatan kamchilik bo'lib qolishgan.
ko'ramiz. Pozitsiya bo'yicha hozir hamma o'yinchilar zonada bo'lib turishibdi. Zonada bo'lmasa-da, zonaga juda ham yaqin turishibdi. Shu tomoni ham bor. Albatta. Classic Striker va Unicorn bu vaziyatda nima qila olishadi? Birozgina tinchib qoldi faytlar ketma-ketligi va hozir albatta o'sha kallani ishlatib faytlar qiladigan payt kelganini ko'rishimiz mumkin. Major faytdan manki bu vaziyatda Major o'rtada xatoga yo'l qo'ymoqda va bu yerda Major faytdan ikkita sher ko'rgan edi uni. Aynan bu harakatni amalga oshirishga Striker yaxshi harakatni amalga oshirmoqda va vaqtida manki holatiga keltira olmoqda. Lekin effekt ham ayab o'tirgani yo'q. Tasvirni yopib yubormoqda va bu excuse me jamoasi uchun top 1 bo'lmoqda azizlar. Tabriklab qolamiz. Yana o'sha o'zbek o'yinchisi bor bo'lgan jamoa top 1 ni qo'lga kiritmoqda. Bu kun hisobdan adashayotgan bo'lsam ikkinchi top bilan ham bo'lishi mumkin va albatta bu natija bilan ularni tabriklab qolamiz. Tez orada bizga natijalar namoyish etib o'tiladi. Biz ham uzoqlashmizda statistika, natijalar, highlights ko'rib olamiz albatta bu kartamiz davomida. Albatta streamga like bosishni unutmanglar, o'zingizni yoqtirgan o'yinchi va jamoani qo'llab-quvvatlashda to'xtamanglar.
Hello, everyone, and welcome. Kalaris is absolutely jumping off his chair to be able to talk about this game because he was really excited by the fact that he actually did get his prediction right. You make it sound like it's like a non-recurring moment. It's been like happening every single time. Like, I'm not even surprised anymore, honestly. I mean, okay, so when you look at this game and how Excuse Me plays this out, they have the luxury of having a location where they don't have to take the initial engagements against a lot of those teams in the north side, and that's kind of why I went with them. And they do get themselves 19 points. However, Major Pride, holy moly, 20 points with 14 elims on the side there. Though all those fights going on that South Beach side, kind of where that ferry kind of makes port, it was just an absolute massacre. Absolutely. I mean, I went for Major Pride. They finished second, but they had such an incredible performance this time around. Looking at the likes of Shockwave, though, a little bit of expectations coming into this. They still managed to get some couple of points in limbs, but it does feel like they are slowing down. It feels like those placement points are not getting, you know, bagged. Sure, I can't begrudge them too much though on a game like this because 777. They're you know all the way in the north trying to rotate to a Millie Island circle, so it's always going to be difficult for them. Yeah, absolutely. Major Pride, though. I mean, effect, as you mentioned it yourself already, 777, interesting number for damage. But all in all, like you said, Major Pride had such a great performance individually in terms of getting some of those Olymp points on the board. And when you're combining that with placement points, wow. What else can I say? Yeah, there is a moment in this game where I feel like Major Pride shouldn't have been allowed to make the rotation that they did onto the kind of side of the cliff that they managed to rock up on as two. Look at all those points coming in. Blank, blank. I like this budding rivalry that's emerging. It's really exciting for me. But the crazy thing as we take a look at the highlights from this is that for Excuse Me, this wasn't exactly easy. They made some nice rotations, took some early fights and stuff like that. But when you narrow it down to some of those final circles, there's just a few locations that people can play. You can look at the Kazakh Gladiators Major Pride location as that plateau becomes kind of important and that cliffside becomes important. But what a disaster some of these final moments were as everyone starts falling down the cliffs as they're trying to find a good angle for nades. And then from there on out, they find themselves in this weird fight along the beach side whilst Excuse Me cleans up the scraps. Yeah, and Major Pride also just running around, getting a couple of picks here and there. And I mean, the endings of these games, I love it when they throw nades and they actually land. I think everybody kind of enjoys seeing that. But all in all, the performance from Major Pride, I mean, would you like it if your nades didn't land, Kalaris? No, unless I'm firing them in the air and pretending they're fireworks, but that's about it. Yeah, I think that would be they would make pretty bad fireworks in that regards. But all in all, the teams, again, it feels like there's a constant rotation of what teams are really showing up on certain maps, and I'm really happy to see that all in all. And looking at the match report as well, it's going to further solidify the fact that, I mean, it's not just one team getting their player on the MVP, it's a whole bunch of them. Yes, so of course, Excuse Me here, again, I describe it as a luxury that they had. They definitely then moved on to take the fights in the north quite well against players from Sly. There was a bit of a mess in some of those fights as well, to be honest with you. I'm surprised the drive up as they made to try and dislodge the one Sly player that was close to them happened, but then they were successful. They did recover, and that's basically what matters. After then, they were able to make the transition towards the middle of the circle, knowing that all the other teams were very preoccupied. So they chose exactly the right time to move to the middle. They did indeed. And the next map we have is Miramar. But before we head into that, I want to say thank you to Monster for giving us the energy to keep going. So make sure that you guys do check that out. And also, again, with the fact that we've played another map here today means that once again, the standings are going to be changing. Some teams have gained points. Some teams might not have gained points. But that's okay for Sly because they're absolutely chilling. 101 points, first team to break that 100-point mark here for phase 2. And what a I'm gonna be a millennial. No, I'm not. I'm gonna be a zoomer for a second. Wow, what a glow up. Wow, guys, cool. Okay. Slay. I'm 34, guys. I shouldn't be saying these things, but anyway, so good for them. I mean, it was going to be difficult to get any more points off of this previous game, as
it was going to be difficult to take on the excuse me position that was going on and then being able to move south. We're getting a lot of contributions in the Discord in terms of what we should have used instead. We could have said that they ate, that they cooked, but all in all, when we're looking at Sly, they slayed. I think that's a pretty funny one to say here. Not bad, not it bad. does rhyme a little. But Sly so far, they've really shown up and they've started to kind of like, you know, make a name for themselves. I know that Blank is their absolute #1 fan. And we're going to be heading into Miramar next. So do you think that they'll be able to replicate some of that success with the strategies we've seen them play so far? I'm scared to make that prediction without knowing if they're even in this game. So I'm just like throwing it out like they're going to be in this game. And what I'm saying is the truth. you know what? I'll be general. If they're in this game, based on the groups, I'm sure they'll do great. That's a really great prediction. You heard that, Blank. We believe in Sly as well. We're gonna be we would like to listen to you guys. And who do you think is gonna be winning this game? Bizda esa galdagi kartamiz, ya'ni Miramar kartasi boshlanganini ko'rishimiz mumkin. Nexus Gaming, Demoerto, Classic va Dark Project o'yinchilari bu kartamizni o'tkazib yuborishadi va bizni bir narsa xursand qilmoqda. Birinchi karta Excuse Me, ikkinchi karta ARR, uchinchi karta yana Excuse Me o'yinchilari to'pirlarni qo'lga kiritishdi. Ko'rishingiz mumkin, turnir jadvali bo'yicha Excuse Me top 3 gacha ham chiqib olishda gap so'z bo'lishi mumkin emas. Jamoa bugun dahshatli o'yinni namoyish etishmoqda. Haqiqatan unaqa farq katta emas. 4-chi, 5-chi, 6-chi o'rindagi jamoalar bilan, lekin yaxshi quvonarli tomoni 2-chi va 1-chi o'rindagi jamoalar bilan jadval, to'g'ri, shu jadvalda farq unaqa katta emas. Hozir bizda Valle del Mar spotida fight borligini ko'rishimiz mumkin. Afsuski contest Excuse Me va yana bir jamoa ko'rinmay qoldi. Va hozir ko'ramiz. Dagestan 77 o'yinchilarda birinchi minus borligini ko'rishimiz mumkin. Holatiga kelib qoldi. Parashutdan tushishi bilan Shifu. Va endi hozir majbur Dagestan o'yinchilari o'z jamoadoshisiz qochishga bu vaziyatda. MK'ni topib olgan Dino bemalol hozir Limbabomni nok holatiga keltirish kerak. Qonun qoidasi bo'yicha Limbabomni menimcha payqadim yo'q. Limbabomni payqamadi, u o'tib ketdi, compoundni ichiga kirib oldi va lootni endi amalga oshirishga ulgurishi kerak. Limbabom katta ehtimol yo'q. Uni payqashdi. Limbabom ko'ramiz bu o'z qo'liga qurol olishga ulguradimi?
oldi SKS, lekin u hali foyda bergani yo'q. Bu vaziyatda uni osonlik bilan yo'q holatga keltirishdi. Dagestan o'yinchilarida ertalabdan yo'qotish. Ko'ramiz Shifuni ular qaytib kelish kunligicha ko'tarib olishadimi yoki yo'q. Katta ehtimol bilan ko'tarish olmaydi. Shifu juda ham orqada. Zadiraga hozir chalg'ib ketishdi. Bitta busikda 4 o'yinchi va ani nimani haqiqatdan ehtimoli bor hozir Dagestan o'yinchilari o'sha hozirdan holatdagi o'yinchisini ko'tarib olishga imkoniyatlari bor. O'sha ishni amalga oshirish bor. Zadira hozir butun jamoani holatiga keltirish mumkin, chunki bir donigina transportda hozir o'yinchilar harakat qilishmoqda. Qo'lida Uzi bilan Drabash close fightga yaxshi, lekin hozir mana Zadirani harakatlari yo'q, tezlik bilan uni holatiga keltirishda ulgurishdi. Orqasidan hozir Dagestan o'yinchilari ishlashadimi yoki yo'q, bu albatta qiziq. Mana Shifuni ko'tarib olgan Kip va harakat qilishmoqda. Dagestan o'yinchilarini hozir topa olishmasi kerak, qolgan duolarini. Agar hozir qaysidir o'yinchiga ko'rinib qolmagan bo'lsa albatta. Hozir endi tushgan holatda harakat qilishmoqda. Bu maksimal darajada qiziq move, chunki bunaqa vaziyatda hozir tushib open fieldda harakat qilish bu albatta katta risk bo'ladi. Major Play o'yinchilari tomonidan. Bu yerda cherkovni birov tekshirib o'tishdi. Va mana o'sha Dagestan o'yinchilarining pozitsiyasi. Ertalabdan Major Pride uchun 2 point. Bundan oldingi kartamizni ham juda ham ko'p kill bilan yakunlashdi Major Pride o'yinchilari. Adashmayotgan bo'lsam 12-13 point kamida bor edi, ya'ni kill point bor edi. Hozir ahamiyatli tomoni Dagestan 77 o'yinchilarini Miramardagi statistikasini namoyish qilib o'tishdi va Miramardagi statistikasi bo'yicha bu haqiqatda biz to'g'ri ko'rdikmi hozir? Men ozgina bo'lsa-da shubhalanib qoldim. O'rtacha kill pointlar hisobi 0 ga teng ko'rsatib qo'yishgan edi. Avalanche o'yinchilarini bizda rotatsiyalarini ko'rsatib namoyish qilib o'tishmoqda. Kursorlarimizda X100 o'yinchilari ko'rinishmoqda. Bu albatta hozir bu ikki jamoa orasida fight bo'lishi mumkinligi haqida ham aytib o'tadi. Furiyani hozir payqashdimi yoki nimaga bunaqa to'xtab qolishdi? Furiya payqaydigan pozitsiyada emas menimcha. Shundoq rangarning orqasida buni ko'rish juda ham qiyin. Mana Blackni sezib qolishdi. Afsuski bundan oldingi kartamiz g'oliblarini Sardori tushirib olindi o'z transportidan. Uni cover qilib bera olishadimi hozir jamoadoshlari yoki yo'q? Mana Blackni dabit qilib yuborishdi. Bu kartamizdan Miramar kartasidagi X100 statistikasi 67 o'rtacha killari, 51 bu o'rtacha yashash vaqtlari. Blackni yo'qotgandan keyin X100 o'yinchilari gruppirovka, ya'ni o'sha jamoa a'zolari hammaligi bitta pozitsiyaga yig'ilib olishmoqda. Major Play'da ham o'yinchi nok holatda chumasarab kempiga kelib olishga, to'g'riroq spotiga kelib olishgan holatida hozir Mankini holatiga keltirishdi. Keyf o'yinchilari Krippi hozir nok holatiga keltirdi. Mankini dabit qilib yuboradimi yoki yo'q? Damage'lari bor Manki tomoniga, Dimonson tomoniga yaxshi zajim. Vatandoshimiz Dino tomonidan ko'ramiz. Ana endi Krippi tomoniga hozir effekt xatoga yo'l qo'yish ham mumkin edi bu vaziyatda. Ko'ramiz. Dino oldinga harakat qiladimi? O'z jamoasi bilan. Nomi oldinga harakat qilmoqda. Nok holatiga keltirdi ham Dimonsonni yaxshi harakat qilmoqda. Drabashda oldiga yurganini ko'rdik. Va endi kuchlar tenglashtirildi. Aynan bu spotda hozir fight davomida Dino va Nomi pozitsiyasiga influence va Ortmoqda bosib kelishmoqda. Bu vaziyatda nima qila olishadi keyf o'yinchilari? Ularni 100% Dino ko'rib turibdi. Yo'q, kirib kelganini eshitmay qoldi bu yerda. Hozir Major Pride o'yinchisi birozgina ehtiyotkorroq bo'lib harakat qilish kerak. Hali kirishmabdi. Ham prosta shunchaki eshikni ochishgan.
Dino tomonidan otilgan xiyeshqa yaxshi damage bermoqda. Influence low HP larda qolayotganini ko'rishimiz mumkin. Va bizga o'ng tarafimizda karta, mini kartamiz namoyish etishmoqda va o'sha jamoalar hozirda egallab turgan pozitsiyasi, ularning rotatsiyasi va zonani bir chekkasini namoyish etib o'tishmoqda. Dino Nomi effekt ularning hisobida 3 ta kill bor. Va chumaserada endi ular birozgina ushlanib qolishadigan bo'ldi. Ular loot qilib ushlanib qolishmaydi. Fight davom etadi ularda. Influence va Ortmoqda birozgina orqaroqda ham qochishayotgandek tuyulsa hozir. Va menimcha endi upordagi fightdan qochib ketishmasa kerak. Keyingi prog zonamiz birozgina o'sha chap tepa qismiga hard shift amalga oshirildi. Effekt esa o'z jamoadoshlarini to'g'ri cover qilishga kelganligini ko'rishingiz mumkin. Uni pozitsiyasini o'xshayotgani yo'q. Furiya mana o'sha javob nokni amalga oshirmoqda avalanche o'yinchilari tomoniga qarata. Bundan biroz oldinroq o'sha Blackni nok holatiga keltirishgan edi aynan avalanche o'yinchilari. Birinchi killni ishlab olishmoqda. Bundan oldingi kartamiz g'oliblari, excuse me. Furiya tomonga hozir bostirib kelishmoqda avalanche o'yinchilari. Excuse me o'yinchisi esa xiyeshga qildirilgan edi. Undan mahorat bilan qochib qola olishdi. Nok holatiga keltirishda Furiyani dabit ham qilib yuborishdi. Jamoadoshlari esa unga yordam bera olishgani yo'q afsuski. Va qolgan jamoa o'yinchilari pozitsiyada turishdi. Bu albatta qiziq. Avlik va Bek Validimar yana spotiga qaytib kelishganligini ko'rishimiz mumkin. Ular lootni amalga oshirmoqda. If o'yinchilari hali hamon Major Pride bilan hal qila olishmagan ishni davom ettirishmoqda. Hal qilishda Major Pride birozgina orqalashayotgan, bu spotdan burchak olib kirishayotganini ko'rishimiz mumkin. Dagestan o'yinchilari ham ushbu spotga kirib kirishgan Shifu va Kipni ko'rishimiz mumkin. Aynan shu boshida qochib ketgan o'yinchilar spotga yetaman deb bu spotga yana qaytib kelishdi. Major Pride o'yinchilarini eshitdi hozir Demons'ni va o'z jamoadoshlari oldiga tortilib olganini ko'rishimiz mumkin. Yaxshi, hozir rotatsiyani spot ichida o'z pozitsiyasini o'zgartirishni namoyish etishdi bizga Major Pride. Ko'ramiz. Bizda qay tarzda hozir jamoalar o'yin ko'rsatishadi. Aynan Chumaseraga hozir zonani hisobiga albatta yana bitta jamoa qisman bo'lsa-da yaqinlashib o'tib ketmoqda. Bizda keyingi prog zonamiz tepa tomonga zona prog bo'lmoqda hozir. Qismi Montenuevoni bir qismi zonada bo'lib turibdi. Va asosan Miramarna o'sha tog'li rayonlari, Ladrilera spoti atroflari zonada bo'lib turmoqda. Doom o'yinchisi Goldi bu pozitsiyada hozir bir o'zi qolib ketganini ko'rishimiz mumkin. Xiyeshga qizdirmoqda. Bir donigina o'z xiyeshkasi bor edi. Game Lord o'yinchilari uni pozitsiyasini payqashdi. Majbur chiqmoqda va nok holatiga muqarrar tarzda hozir keltirildi. Doom o'yinchilari endi yana o'sha kamchilik bo'lib harakat qilishga majbur bo'lishadi. Yana birozgina o'sha ko'rinmay qolishdi Doom o'yinchilari kartalarimiz boshida. Bundan oldingi kunlarda ta'kidlab o'tgan edik. Mana ikkinchi fazada Doom biroz bo'lsa-da jonlandi. Birinchi faytlarga qo'shilishni boshlashdi.
harakat qilishni boshlashadigan edik. Yana shu holat birinchi bo'lib o'yinchilar yo'qotilishi, keyin esa juda ham passiv o'yin. Mana keyfni o'yinchilari qanaqa harakat qilishmoqda. VIRTUS.PRO'ni yana rotatsiyada ushlashmoqda. VIRTUS.PRO'da bitta o'yinchi yo'qotildi. Single ish bilan mashg'ul bo'ldi. Folini esa Kanina Power o'yinchisi to'xtatib qolmoqda. Purple esa bu uni umuman xavotirga olib kelmaydi. Shifoni hozir payqagandek burib yubordi rulni. Off phase bu vaziyatda nima qiladi? Yo'q, u ham o'tib ketmoqda. Shifon harakat qilish niyati yo'q. Off phase'ga chunki umuman boshqa tomondan G.G o'yinchilari ishlashmoqda. Shifoni payqashdi va flag yopib yubormoqda. Dagestan o'yinchilari uchun bu top 15. Boshdan o'zi omadsiz boshlangan edi jamoa o'yinchilari uchun va hozirda endi ko'ramiz. VIRTUS.PRO o'yinchilari esa zonani o'rtasiga kirib olishsa bo'ldi. Ular xuddi o'sha ishni amalga oshirishdi, lekin ikkita o'yinchini yo'qotishga ulgurishdi bu harakatlari bilan. Bu o'yinchilari to'g'rigina RR tomonga harakatlanayotgan edi. U tomonda bitta o'yinchisini yo'qotishga ham ulgurdi. Phantom yo'qotildi bu jamoada va hozir transport portlagani sababli nok holatiga keltirildi. Zevs va hozir agar menimcha Viktor ulgurmaganida Beka uni Hayashka bilan David qilib yuborgan bo'lardi albatta. Qiziq holat. Musobaqamiz jadvalida hozir birinchi o'rinda ketayotgan Sly Europe o'yinchilari kamchilik bo'lib qolishgan, ya'ni 3 kishi bo'lib harakat qilishmoqda. Uning ustiga zonadan tashqarida qolib ketganligi. To'g'ri 3 kishi bo'lib harakat qilishmoqda, zonaga kirib olishdi. Hozir endi keyingi prog zonamiz uchun ham zonada bo'lishdi, gapsiz bo'lish mumkin emas. Yaxshi o'qishdi zonani. Excuse me va RR jamoalariga keladigan bo'lsak, ular ham mana excuse me endigina zonaga kirib olishdi. Ular tomonda hech qanaqa jamoa yo'q, bemalol harakat qilishadi. Lekin bitta shu minus tomoni bor, ya'ni ular duo. RRda esa vaziyat yaxshi. Miramarni tepa qismidan o'ynashmoqda, zonani bir qismidan yomon emas, o'zlarini default o'yinlari sotilmoqda va ular uchun default bo'lgan. Albatta top 1ni kutamiz RR o'yinchilardan. Mana qanaqa hayashga otgan mushkelinyo Game Lord o'yinchisi tomonga qarata va o'zi qanaqa nok holatiga kelgan. Bu qanaqa nok emas, balki yopilib ketganligini namoyish etdi va Major Pride o'yinchilari to'g'ri VIRTUS.PRO'ni oldiga kelishmoqda. Bu pozitsiyada hozir fight ketmoqda. 5 sonadan keyin esa zonamiz yurishni boshlaydi. Purple bu vaziyatda o'z jamoa o'yinchisi bilan qanday himoyani namoyish etadi bizga. Purple va off phase ikkita oldindan o'ynab keladigan o'yinchilar effekt nok holatida birinchi bo'lib off phase nokni amalga oshirmoqda. Off phase o'zi ham nokga uchraganini ko'rishimiz mumkin. Purple tomonga hozir Nomi tomonidan agressiya. Ko'ramiz bizda umuman boshqa burchakda ikkita Yevropa jamoasi, ya'ni Game Lord va Unicorns of Love fight qilishayotganini ko'rishimiz mumkin. Ekranimizning ikkinchi qismida namoyish etishmoqda bu fightni va yo'l o'yinchilari yopilib ketishmoqda. Bizda bunga RR o'yinchilari ham qisman bo'lsa-da sababchi bo'lishmoqda. Yaxshi harakat qilishda G.G tomonidan mana o'sha yopilib ketishdi o'yinchilar. Major Pride avarligi bo'ldi. Bundan bemalol endi harakat qilishadi. Sразу sezishdi. Purple yopilib ketganda G.G o'yinchilari buni amalga oshirishdi va o'sha o'zi aniq edi. Tepa tog'larda joylashib turishgan edi. Endi Major Pride o'yinchilari ham o'zlarining transportlarini yoki tezroq save qilishlari kerak agar hali ham yaroqli holatda turgan bo'lsa yoki endi bu pozitsiyadan chiqib ketishlik ancha qiyin bo'ladi. Agar zona bo'laga o'ynamasa, pozitsiyadan chiqib ketish transportlarsiz ilojisiz. Bo'z o'yinchisi Tulika tomonidan hozir zajrim amalga oshirildi. Bitta o'yinchi nok holatiga keltirildi, lekin o'zi ham nok holatiga kelib David ham bo'lib ketdi. Buni Avalanche o'yinchisi amalga oshirdi. Avalanche bilan hozir qizg'in fight davom etmoqda bu o'yinchilar tomonidan va ko'ramiz. Hozir Hayashka, Elisioni David qilib yuborgan Hayashka nok holatiga keltirgan edi, lekin Avalanche o'yinchilarini butunlay ham yopib yuborishga ulgurishdi. Bosim o'yinchilari bir donigina yo'qotish bilan endi ularning oldida G.G, ya'ni G.GLADIATORS jamoasi. Ko'ramiz, ular qanaqa harakat qilishadi, ularning hisoblarida ikkita donigina kill point bor va ikkita donigina kill point ham
jamoa sardori Kitsunga tegishli. Bir-birlariga hayashkalar bilan hozir distansiyada tuzlab qo'yishyapti va bir doningdan nok yoki yaxshigina damage'dan keyin albatta ular harakat qilishga boshlashadi. Demons Matikni holatiga keltirmoqda va uni dabit qilib yuborishga harakat qiladi albatta Demons. Distansiyada minikdan dabit qilib hozir nok holatiga keltirib qo'ymoqda. Albatta tahsinga sazovor. YouTube'da yo'qotishlar borligini ko'rishimiz mumkin. Mana shu Akashini harakati nima qilgani, bagida tushib ketib qolib, hozir juda ham low HP larda qolganini ko'rishimiz mumkin. Albatta qaltis harakat qilgan. Tikda esa low HP larda jamoasi a'zosini oldiga kelib oldi, ya'ni Kitsun oldiga. Buni atrofidagi compoundlarga beklar havlik juda ham katta splitni ushlab turishganligini ko'rishimiz mumkin. Ayrerda ham split hozir Medboss o'yinchilari birin-ketin G.GLADIATORS o'yinchilarning yo'qotilishiga sababchi bo'lishmoqda. Birinchi o'yinchi yo'qotildi. Va endi 3 kishi bo'lib harakat qilishadi, lekin bilamiz G.G o'yinchilari 3 kishi bo'lib ham odatda to'plarni qo'lga kiritishadi, bemalol o'ynay qolishadi. 3 kishi bo'lib ham Frozen esa orqadan hozir zarbalarni qabul qilib olmoqda va nok holatiga keltirildi. O'tmiz o'z qaytib kelganligini ko'rishimiz mumkin. Like bu vaziyatda harakat qila olmaydi Serich bilan birgalikda albatta, lekin ortiqcha harakat ularga kerak ham bo'lgani yo'q, chunki ular bemalol o'tmiz nok holatiga keltirishdi. Va endi tezroq Medboss o'yinchilarini ko'tarib olish kerak edi. Frozen hamda tikat qotdi va Serichni endi o'zi harakat qiladigan bo'ldi. Yaxshi influencer holatida Zerishni birozgina unutishganga o'xshaydi keyf o'yinchilari. Demons'ni esa zonadan tashqarida hozir qolmoqda. Tezroq zonani ichiga kirib olish kerak. O'z pozitsiyasini birozgina bo'lsa-da o'zgartirgan holatda albatta, chunki uni hali hamon Zerich zonada turib chek amalga oshirmoqda. Medboss o'yinchilari shunaqa distansiyadan hozir Demons'ga aynan o'sha uronlarni berishga ulgurishmoqda. Europe jamoasi uchun esa bu top 10 bo'lmoqda. Major Bright endi Kanina Power bilan fight qilishlari mumkin. Yo'q. Pozitsiyada o'yinchilar borligini bilib, birozgina ortroqqa ham qochishganligini ko'rdik. Tryzen holatiga keltiriladi katta ehtimol bilan juda qo'pol xatoga yo'l qo'ydi Tryzen. Major Brightdan esa Dino holatiga keltirildi. Kitsun tomonidan eng qizig'i uni dabit ham qilib yubordi. 3-killni ishlab olmoqda o'zi uchun Major Bright o'yinchisi. Effekt dimlar ichida nok holatiga kelib qolmoqda va uni dabit ham qilib yuborishadi. Kanina Power o'yinchilari yaxshi harakat qilishmoqda. Major Bright esa oldilarida o'sha o'ynayotgan G.GLADIATORS o'yinchilari tomonga hozir ishlashga majbur, lekin Major Bright yopilib ketishmoqda. Kanina Power yana bir nechta jamoalar qo'lidan hozir yopilib ketishmoqda. Major Bright o'yinchilari 3 ta killni ishlab olishgan o'z hisoblariga. Bu kartamizdan Kanina Power Air Sports o'yinchilari to'rtta bo'lib harakat qilishmoqda. Excuse me esa yana o'sha harakat qilmoqda to'plar uchun, to'plarga kirishga. Bularda o'xshamoqda hozircha. Ko'ramiz ular to'p nechini qo'liga kiritishar ekan bu kartamizda. Demons'ni payqaganini ko'rishimiz mumkin. Zerich nok qila olgani yo'q, lekin damage bor. Ko'ramiz, ana yana bir jamoamiz bizni yana bir bora xursand qilib top birni qo'liga kiritadimi? Ikkita o'zbek o'yinchilar hozir o'yinchilarning jamoalari bir-biri bilan uchrashib qolishgan.
ko'ramiz. Faytlar qizimoqda albatta. Ayrerdan o'yinchilarni holatini uni ko'tarib qolishda, qaytarib qolishda o'z taktikiga ketsunmoqda. Balduy tomonidan Kanina Power o'yinchilari har tomonga ishlashga majbur bo'lishmoqda. Aynan bu pozitsiyada Shockwave o'ng tomonida, to'g'risida Ayrer, chap tarafida esa G.G o'yinchilari turibdi. Kanina Power shu hisobiga har tomonga ishlash ular uchun hozir muammo tug'dirayotgani yo'q. Luchi tomonidan otilgan Hayeshka Fatchi bilan birgalikda albatta samarasini bermoqda. Damishlarni Acer qabul qilib olmoqda. Yana Hayeshkalar uchganligini ko'rishimiz mumkin. Terminus yo'q. Terminusga ham yetib borgani yo'q. Mana endigina yetib bordi, lekin bu o'qlar bo'lmoqda. Shunchaki Hayeshkalar emas, Kanina Power yaxshi harakat qilishmoqda. Wow, hazillashdim, yaxshi harakat qilishmayapti hozir. Sal qoti yopilib ham ketishar edi. Bir nechta jamoalar albatta ular tomonga ishlash shuni hisobiga ham bo'lishi mumkin bu holat. Va top 7 ga biz Shockwave jamoasini kuzatib qo'ymoqdamiz. Excuse me da bir donigina o'yinchi, ya'ni bek qolgan. Qani u solo yashay oladimi? Va yashay olsa nechigacha yashay oladi? Buni o'z taxmininglar sifatida chatda yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta stringga like bosish esingizdan chiqmasin. Obuna bo'lib qo'yish ham albatta, chunki musobaqalar albatta rasmiysi shu kanalda bo'ladi. Bu ancha sizlarga o'yinlarni o'tkazib yubormasligiga sabab bo'ladi. Eslatib o'tamiz, PMPL doirasida 3 ta o'zbek o'yinchisi bor. Bu Major Pride o'yinchisi Dino, Ayrer o'yinchisi Tapak va 3-o'yinchi esa Excuse me jamoasidan bu Bek bo'ladi. Bu 3 ta o'yinchiga ham va uning jamoasiga ham yaxshi tilaklarimiz. Albatta ular to'p bir olsa biz xursand bo'lamiz. Mana Excuse me o'yinchisi hozirgina oldidan Bek o'tib ketdi Zerichni, lekin u sezgani yo'q. Shunchaki o'tgani yo'q. Mana yopib yubormoqda Zerich. Ko'staydi. Bek afsuski hozir yopilib ketmoqda Zerich tomonidan va Zerich uchun bu kamida top 4 degani naqd. G.GLADIATORSdan 3 ta, Kanina Power'dan 3 ta, Ayrer'dan 4 ta, Madbos'dan esa bitta o'yinchi qolganini ko'rishimiz mumkin. Kanina Power oldinga tushib harakat qilishmoqda smoklar bilan albatta. Smoklar hozir muammo tug'dirish kerak emas menimcha Kanina Power o'yinchilarida. Nahotki o'sha lootlar ichida ham smok bo'lmasa, bitta doning menimcha bekada yo'q edi. Zonaga yaqinlashib olmoqda Ayrer o'yinchisi Beka. Bekani ko'pchilik taniydi albatta. Qozog'iston millatiga o'yinchi. Yaxshi nok, Elementrix ajoyib o'yinni namoyish etmoqda. G.G esa o'zini pozitsiyasidan bemalol harakat qilishga urinib ko'radi. Zerichni portlatib yuborishdi. Zerich va Madbos uchun bu top 4. Va endi 3 ta grand jamoalar o'rtasida fightni ko'rib olamiz albatta. Elementrix, Kanina Power o'yinchisi oldiginasida close fight hozir ketmoqda. Elementrix tomonidan Molotov. Bek tomonga yaxshi zajima Balduydan va uni holatida Qori Tegzi tomonidan holatiga keltirilmoqda va Luchi ham xuddi shunday. Kanina Power o'yinchilari yopilib ketishdi. Mana sizga o'sha fight. Adashmadinglar, to'g'ri aytdim. Mana sizga o'sha fight. G.G va Ayrer o'yinchilari fightga kirishmoqda. Top 1 uchun fight hozir kuzatilmoqda azizlar. Va bilamiz, bu ikki jamoa o'rtasidagi fightlar juda ham qizigandan qiziydi. Qanaqa otishni, qanaqa fight qilishni biladigan o'yinchilar. Ko'ramiz. 3 kishi bo'lib top 1 ni qo'lga kirita olishadimi G.G o'yinchilari yoki Ayrer esa 4 kishi bo'lib o'z o'yinchi ustunligidan foydalana olishadimi? O'yinchilarning soni ustunligidan foydalana olishadimi? Ko'ramiz. 15 soniyadan keyin zonamiz yurishni boshlaydi va u keyingi safar esa umuman to'xtab o'tirmaydi. Aces dropni oldiga kelib olganini ko'rishimiz mumkin.
Ramas, tabak tomonga hozir Yumpikdan zarur bo'lmoqda. Nimaga tabak oxirigacha orqaga qochdi, men tushunganim yo'q. Otishga harakat ham qilib ko'rmadi. Endi qayeshga bu ko'p narsani hal qilishi mumkin. Aces tomonga otilgan qayeshga no holatiga keltira oladimi yoki yo'q? Juda ham low HP'larda qolishga majbur bo'ldi Aces. Va hozir ayrdan bitta o'yinchini menimcha yo'qmi, ko'tarib olmoqdami? Qiziq bo'lardi bu albatta agar ko'tarib olayotgan bo'lsa. G.G'da yaxshi split ushlanib turildi. Tabakning holatida Aces esa juda ham to'g'ri bit qilib boshdi. Aces esa juda ham low HP'da qolganini ko'rishimiz mumkin. 3 davom etmoqda. Tekzi tomonga ishladi. Tezroq Aces harakat qilish kerak. Bayt amalga oshirilgan edi. Hammasi Molotov otildi. Ayrer o'yinchisi tomonidan bu qanchalik samarali bo'ladi? Xuddiki Aces haqida ma'lumotga ega emasdik. Ayrer to'g'ri G.G. 3 bayt davom etmoqda hali hamon. Ko'ramiz. Albatta bizga tabak bu vaziyatda to'pini qo'lga kiritgan yaxshi. Va ular ham shunda umumiy jadvalda tepalashib olishgan bo'lar edi. Beka Aces Elementrix. 3 ta G.G'ni Triosga qarshi. Ko'ramiz bu vaziyatda qaysi jamoa o'yinchisi qanaqa harakat qila oladi. Ya'ni boshliq o'yinchilar birozgina o'zini yo'qotib qo'yadi bunaqa faytlar davomida. Beka damage qabul qilib olganini ko'rishimiz mumkin. Elementrix ortiqcha pik qila olmaydi. Aces harakatlari zoya ketdi afsuski. U nok holatiga uchradi. Uni ham dabit qilib yuborishdi. Kuzatamiz. G.G endi 3-2. Hozir katta ehtimol bilan 4-3 bo'lgan faytni olib yutib qo'yishlari mumkin. Afsuski chiqishga majbur. Beka va Elementrix yaxshi qayeshga hammasini hal qilib qo'ymoqda. G.G o'yinchilari uchun bu top bir gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hozir faytni chiroyli tarzda olib chiqib keta olishdi va bu mana ko'rib turgan o'yinchilaringlar hozir top 1ni qo'lga kiritishdi. Yaxshigina pointlar bilan albatta bu bilan ularni tabriklab qolamiz. Qolaversa ARR o'yinchilarni ham kelinglar eslab o'tadigan bo'lsak, birinchi kartamizda excuse me o'yinchilar top 1ni qo'lga kiritishgan edi, ikkinchi kartamizda ARR, uchinchi kartada yana excuse me, to'rtinchi kartada esa ARR top 2ni qo'lga kiritmoqda. GG esa top 1ni tabriklab qolamiz. Birozdan keyin sizlar bilan yana ko'rishamiz keyingi kartamizda. Welcome back. I'm Ginny. This is Kalaris, and we're having the time of our lives because John didn't get his gladiator. I mean, yesterday he voted for them 4 out of 5 times. Yeah, that's very unfortunate. I mean, the man himself, I've seen it at his house. I've been around to his house. I've seen his gladiator's shrine. It's a small little kind of thing next to the door where you get into his house and stuff like that. I can't believe in their time of need he abandoned them. That is unreal, and they were able to make the win happen. Sounds like a John thing to do. Let's have a look at the match ranking as well. Just further rub it in John's face. They got 23 points, man. 13 limbs. 10 for that placement points. I mean, John. Oh no. So memes aside, let's talk about this, because the thing is that Gladiator's position that they had, they were split 2-2, and then they tried to transition the 2 south up to that high ground that they had. But even losing 1, even having 3 up there, it's an unbelievably powerful position to have. So yeah, they were able to play that very effectively, but still, coming into those final moments, going up against Kanina Power and ARR, I did question somewhat their shots towards Kanina Power, because for them to truly easily win against ARR, you would shoot towards ARR in those moments, because Kanina Power is always going to lose on that east side. But, you know, then, you know, they take the 3v4 fight against ARR and manage to make some extremely impressive moves to that west side, whilst leaving Kitsune, importantly, on the high ground as that kind of overlook, that watch onto ARR. So very, very good stuff by Gladiators overall. Yeah, absolutely. Even when we're looking at the limbs and the assists that they have secured themselves this time around on Miramar, 13 in total in comparison to 6 for ARR. ARR doing a little bit more damage, but it's much more fruitful.
There we go. It's much more fruitful for Gladiator, so there's the one to be chilling on top, but also just a strategy that was coming in for this time around, as you said it yourself, Kalaris. Beautifully played. Looking at the match report as well, when we're looking at these MVPs, there we go. Kitsune with 7 limbs. 2 of them are grenade limbs. Yeah, very, very good stuff coming in from Kitsune here and the rest of the guys. I mean, there was a slight moment of concern for me that descended upon my face as Gladiators. Tixie, I think it was, went for the spray as he transitioned to that west side and kind of completely whiffed a lot of the spray. I was like, oh no, this is not going to go well versus Tapok. But it did in the end. They were able to crank it out as we take a look at the highlights. Yeah, crank it out. That's what they did indeed. I mean, starting off a little slower, but ultimately picking up pace as the game goes along, especially when we're looking at Gladiators. I mean, Major Pride as well, for a while, I was kind of, you know, I had my eyes on them thinking they're making some moves, but their story did come to a short end. And so did Unicorns of Love, as we're just seeing, which was also a little sad. Yeah, unfortunate. I mean, some of those teams down towards the bottom just need to get more on the board here. Just need to be a little bit more fortified and be making more decisive and earlier transitions as we take a look at this game and how it played out. For the most part, though, you can see in the distance there, Gladiator's spot exactly. It's like it's an extreme high ground against some of these teams that are trying to find themselves a good spot. Up in the north, I've got to compliment AR for the recovery that they were able to make in this game as well, though. A lot of them were knocked against the likes of Excuse Me and stuff like that, but we're seeing these middling teams from Phase 1 have more tenacity about them in Phase 2. So clearly there was changes between phases, and yeah, they're working out. Yeah, clearly a lot of the teams have done their homework. It's just exactly what we were expecting them to do. Coming into this, it just feels like a lot of these rosters are just they just have new life coming into them. It just feels like a lot different in terms of the setups, in terms of the drops, in terms of how they're making some of these decisions on the fly, which is something that we didn't specifically see last stage. I think especially when it came to that last second decision making for a lot of the teams, that wasn't really something that they were comfortable with. But you know what would have made this game even better, Kalaris? What's that? If it was played with the new skins, because they're absolutely beautiful. Just have a look. I mean, listen, you cannot have a tank, Kalaris. I think that's pretty cool. It looks like something I would paint, right, Gennaro? I mean, I'm all about that. It does. You want to? I'll play with my little tanks and my little guys. Yeah, that would be great. Love that. Absolutely love that. Looking at the overall as well, not really tanks, but just teams this time around. Gladiators broke that 100-point mark themselves. I mean, 106 in total, just slightly ahead of Sly, but all in all, the top of the table is looking very compact. You ask a lot of pundits coming into this tournament, they would say this is where Gladiators should be. They individually, as performers, as they gel together as a team, they are the full package. And yeah, they were assimilating information through Phase 1. They gained it, I think, halfway through Phase 1. And now here and there, they're going to have to make some slight adjustments overall, but they are the full package for sure. Absolutely. Full package coming out from Gladiators. I mean, Kazik team, I do want to highlight them this time around because it feels like in comparison to what we've seen from them on stage 1, there has been an absolute tremendous improvement. Not only did they get the chicken dinner once, they've been very close in contention for it a couple of times, and they very much survived until the very bitter end, and also ensure that they get a lot of points when it comes to the elims, which is something that we haven't seen from them last time. No, true. It's, well, what do I say about that? Yeah, they just need to step it up. Step it up. Are there a couple other teams that maybe coming into stage 2, we kind of were expecting them to step it up? I mean, the likes of Major Pride, Gladiator, Shockwave, they've kind of had, but it feels like a couple are missing potentially. Gennaro, ask me our Dimwerte an 11th place team. Sorry? Ask me our Dimwerte an 11th place team.
Are they an 11th place team? No, they're... I'm getting flashbacks. No. They were a 10th place team. Yeah, it's... You know, my previous where I said, no, they're not a 10th place team has backfired on me slightly because now they're in 11th place. But I did maybe think that they were going to... I mean, technically, they're not a 10th. Technically, they're not a 10th place team. It's just gone the wrong way. We need them to bump up a little bit. They're better than 11th place, all right? Don't end up in 12th place after this. Please. Yeah, let's see if they can actually do it, because we're going to be heading over to our casters, Blank and John, and maybe the Muerte can end up on 9th instead of 11th. Bizda esa juda qiziqarli bo'lgan Sanuk kartasi boshlanmoqda azizlar. PUBG Mobile ishqibozlari tez orada Sanuk kartasidagi qaynoq faytlarni sizlar bilan birgalikda ko'rib olamiz. Bu kartamizni o'tkazib yuboradigan jamoalar ma'lum. Bu jamoalar Slide Europe, Dagestan VIRTUS.PRO va Team o'yinchilari bu kartamizni o'tkazib yuborishadi. Ko'ramiz, razvedkamiz esa bizga namoyish etib o'tilmoqda. Razvedkamiz shaxmiy tarafga qarab bo'lmoqda. Razvedkamiz davomida resort va bootcamp qaynoq tochkalar. Razvedkamiz shundoqqina tegida bo'ladi. Xuddi shunga o'xshash Baynan ham bor, shaxmiy. Va bizda birinchi fayt katta ehtimol bilan keyin Bravo'da bo'ladi. Bunga mana shanba ham qilib o'tishmoqda. Streamning o'zida ko'ramiz va Gaming Gladiators o'yinchilari ahamiyat bering. Bundan oldingi kartamizdagi top 1lari sababli hozir umumiy jadvalda ham top 1ga chiqib olishmoqda. Gap so'z bo'lish mumkin emas. Jamoani omad tilab qolamiz. Avalanche'da birinchi yo'qotish bor, xuddiki Dark Project kabi o'yinchilar almashinuvi bo'ldi hozir. Va ko'ramiz, xuddi shu holat hozir Game Lord o'yinchilari bilan ham bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. Kanina Power o'zlariga birinchi killni ishlab qo'yishmoqda. Muerte ham xuddi shu holat. Boss bilan fightga kirishgan spotda va Muerte'da birinchi yo'qotish borligini ko'rishimiz mumkin. Dark Project ikkinchi o'yinchi yo'qotildi. Fate qochib ketishga majbur. Ivaneska esa bu vaziyatda ko'ramiz Avalanche o'yinchilariga qarshi nima qila olishadi. Serishni muvaffaqiyatli hozir bu kartamizdan yo'q qilishgan. Frozen ham xuddi shu holatda. Boss o'yinchilari bu kartamizni omadsiz boshlashdi. Birinchi fazamizni o'sha top 1 uchun faytlar bilan umumiy jadvaldagi top 1 uchun faytlar bilan boshlagan Muerte va Boss o'yinchilari hozirgi ikkinchi fazada ham bir-birlariga qarshi umumiy jadvalda top 1 uchun bo'lmasa-da hozir Sanuk kartasidagi yashash huquqiga hozir faytni amalga oshirishmoqda. Muerte'da ikkita o'yinchini o'z hisobiga kill point sifatida yozib qo'yishgan. Bossda esa bir donagina o'yinchi o'z hisobiga killni yozib qo'ygan. Ko'ramiz, Sanuk kartasi haqiqatda birozgina bo'lsa-da tem baland boshlandi. Va bu albatta xursand qiladi odamni. Excuse me, da bitta kill, Kanina Power'da bitta kill. Ularni hozir 10 jadvalimizda birinchilardan bo'lib ko'rsatishdi. Nimagaki 4 ta o'yinchi bo'lib o'z safligida o'sha yo'qotishlarsiz killni ishlashganligi sababli va bizda mana takroriy efirlar namoyish qilib o'tiladi. Keyin Bravo'dagi faytdan bu hozir takroriy efirlar, qanaqa fayt bo'lgani ajoyib tarzda Drabashdan nok qilganini ko'rsatishmoqda bizga. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bizda 12 soniyadan keyin esa zonamiz yurishni boshlaydi. Aynandagi Major Payt o'yinchilarining bir qismi hali hamon loot amalga oshirmoqda, o'ziga kerakli bo'lgan utilitylarni yig'moqda. Bir qismi esa Aynandan chiqib rotatsiyaga kirishga ulgurgan. Eng ko'p kill hozir bitta donagina o'yinchi yo'qotgan Avalanche o'yinchilarida bo'lib turibdi. Ular 3 ta killni qo'lga kiritishgan. Keyin esa Muerte o'yinchilari bo'lib turibdi.
ayrer tezlik bilan hozir transportlarni olgan holatda Bootcampni tog'iga kelib qolishmoqda va bu vaziyatda ular Bootcampga excuse me o'yinchilarini agar bu pozitsiyaga aynan excuse me harakat qilishadigan bo'lsa ushlab olish imkoniyati bo'ladi, lekin bu zona, bunaqa zona holatida excuse me menimcha oldinga harakat qilishadi, voy tomonga yaxshi chiqdi, lekin damage bo'lgani yo'q. Wait tomondan DBSdan hozir ajoyib shot bo'ldi. Birinchi o'yinchining holatida, lekin bitada kirib kelishgani sababli Woodson hozir Dark Projectning oxirgi o'yinchisini tutib olishga ulgurganini ko'rishimiz mumkin. Oxirgi marta ko'rganimda Wait umuman boshqa pozitsiyaga qochib ketayotganini ko'rgan edim. Keyin Bravodan umuman qochib ketayotganini, hozir esa bu vaziyatda yana qaytganini ko'rishimiz mumkin va Avalanche o'yinchilari buni ayab o'tirishgani yo'q, uni top 16 ga yo'llab qo'yishmoqda. Game Lordda ham xuddi shunaqa bitta yo'qot borligini ko'rishimiz mumkin. Hisoblarda kill yo'q. Victor, Robs va qarshi o'ynashmoqda. Sanub kartamizda o'yinlarni hali hamon davom ettirishmoqda. Ularni shundoqqina tepasida mana bizga endi namoyish etilayotgan ayrer o'yinchilar bo'lishmoqda. Tapak, Elementrix, Beka va Aces. Ular birinchi kartamizda yaxshi to'rog'i birinchi sanubda bu kunni birinchi sanubda yaxshi o'yinni ko'rsatishdi va top 1 ni qo'lga kiritishganini eslatib o'tamiz. Tapak va o'sha uning jamoadoshi adashmasam Elementrix harakatlari sababli va ulardan yana bir bora xuddi shunaqa dominatsiyani kutib qolamiz sanub kartasida. Jamoalar ustidan yaxshi o'yinni ko'rib qolamiz. Nexus Gaming esa yevropaliklar bizda rotatsiyaga kirishganligini ko'rishimiz mumkin. Sanub kartasi bilamiz. Transportlarda hozir harakatlanishmoqda, rotatsiyaga kirishmoqda. Bizga hozir chiroyli kadr bilan Kanina Power, Game Lord va Ayrer o'yinchilarini yana bir bora pozitsiyalarni uzoqdan ko'rsatib berishdi. Agrofori hozir zajimni qabul qilib oldi. Damage ham bor va endi birozgina o'sha kill pointlarni to'ldirib qolgan holatda oldinga harakat qilishligi kerak bo'ladi, lekin ehtiyotkorona harakat qilish kerak, chunki pastdagi compoundlarda turgan Game Lord o'yinchilar ham ular haqida informatsiyaga ega bo'lishdi va endi ular faqatgina tekshirib, chekni amalga oshirib turishadi. Aynan shu Kanina Power o'yinchilari tomoniga qaradi. Nexus Gaming katta splitni ushlab olishgan, tog'larga bo'linib olishgan. Kapahal, Exomashina, Octavian va Kemi. Luchin holatda Victor tomonidan mana o'sha aytayotganimizdek Game Lord o'yinchilari aynan Kanina Power tushib kelishiga e'tiborlarini qaratib turishadi. Bir donigina jamoa emas, bu vaziyatda ikkita jamoa bor. Bu Camp, Spot, tog'lar oldida bittasi Ayrer o'yinchilari bo'lsa, ikkinchisi Game Lord va bu Game Lord o'yinchilari albatta o'sha Kanina Powerga surpriz bo'lmoqda va bitta o'yinchidan ayrilishlariga sabab bo'lmoqda. Odatda hozirda mana Kanina Power ketayotgan o'yinchilari pozitsiyasiga VIRTUS.PRO tushar edi. VIRTUS.PRO o'yinchilari o'zlarini spotlarini yoki o'zgartirishgan yoki tezlik bilan umuman boshqa pozitsiyaga o'tib olishgan chamamda. Hozir mana egallab turgan pozitsiyalarni ko'rishingiz mumkin. Va o'rtalashmoqda shunchaki zonamiz. Ikkinchi prog zona hozir amalga oshirildi va ikkinchi prog zona ham shu aytib o'tgandek o'rtalashmoqda faqatgina. Chap tomonimizda esdan chiqazmaymiz. Stream davomida ajoyib statistikalarni namoyish etib o'tishadi bizga. Eng ko'p headshot bergan o'yinchilar, eng ko'p knock, eng ko'p kill, MVP va hokazo. Nexus Gaming o'yinchilari bu vaziyatda yana o'sha ularni rotatsiyalarini namoyish etishmoqda bizga yoki egallab turishgan pozitsiyaligini. Avalanche va DMR o'yinchilari zonaga kirib kelishlari kerak bo'ladi. Ular hozir zonadan tashqarida rotatsiyani amalga oshirishmoqda. DMR bilamiz, sanub kartasida ko'p zonadan tashqarida bo'lib qolishadi. Mana hozir bizda bu yerda VIRTUS.PRO va Major Pride o'yinchilari fight'i kuzatilishi mumkin. Agar bir-birlarini hozir eshitishmasa, bu albatta katta hozir Major Pride uchun surpriz bo'ladi. Single tomonidan qayishga qizirilmoqda. Yetib boradimi yoki yo'q degan savol ham bor albatta.
damage yo'q, hali damage yo'q. Tushishga vaqtida ulgurishdi va aynan qayerdan hozir Monkey qanaqa ajoyib hozir reaksiyani amalga oshirganini qaranglar. Yaxshi harakat qilmoqda jamoa sardori va gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu reaksiya Monkey tomonidan VIRTUS.PRO o'yinchilarini shunchaki lol qoldirdi. O'xays endi bir o'zi qochishga majbur. To'g'ri, Monkey nok qila olgani yo'q, lekin juda ham low HP larda qoldirdi VIRTUS.PRO o'yinchisini va shuni hisobiga ular ham pikni to'xtatib, umuman boshqa tomondan hozir pik qilishga majbur bo'lishdi va shunchaki kill point bo'lib berishdi bo'ldi. Yo'lmichi yotib sakarayotganini ko'rishimiz mumkin. Nafaqat sakarayotmoqda, balki o'yinchilarni ham nok holatiga keltirmoqda. F2K3 nok holatiga keltirdi. Dabit qilib yuborishadimi yoki yo'q? Octavian birozgina o'sha jamoadoshiga yaqinlashmoqda, lekin uni dabit qilib yuborishdi. Endi mantiqi yo'q unga yaqinlashganini. Octavian va uning jamoadoshlari hozir endi zonadan yaxshiroq pozitsiyani qidirishga majbur bo'lishadi. Mashina eslatib o'tamiz, ikkinchi fazamizning birinchi kunida MVP qatorida bo'lgan edi, ya'ni o'sha kun MVP'si bo'lgan edi. Ko'ramiz jamoasini bugun oldinga boshlay oladimi? Medbosda yo'qotish, Tulikani hozir qilib tushirib olishgan transportdan. Like esa yana sanoq kartasida bir o'zi yashaydigan bo'ldi. Kecha ham xuddi shu holat kuzatilgan edi, ya'ni flight sanoq kartasida bir o'zi qolib ketib, aynan adashmasam даже shu compoundlarning ichiga kirib olib bemalol fightni davom ettirgan edi. O'sha top 2gachami, top 3gachami yashagan edi bu holatda. Medbos o'yinchisi. Lekin bu yerda Offhays boshqa solo o'yinchi hozir flagni tutib olishi mumkin edi. Offhays hozir pushni amalga oshirmoqda bir o'zi bo'lsa-da, flag buni eshitsa agar hozir harakat qiladi, lekin Offhaysni tutib oldi ham, lekin va VIRTUS.PRO o'yinchilari uchun bu top 15 bo'lmoqda. Flag birozgina xavfsirab baribir qolganini ko'rishimiz mumkin. Klassik o'yinchilari bizga bu pozitsiyasini namoyish etib o'tilmoqda. Nexusdan Kimi esa hozir o'ylamoqda jamoasini oldinga boshlash uchun qaysi pozitsiyani qo'lga kiritsak ekan degan xayol o'tayotgan bo'lsa ajoyib emas. Yanina Power, Fachi, Abaldoy va Agahori ular ham piyoda anchagina masofani bosib qo'yishdi. 3 kishi bo'lib harakat qilishga majbur ular ham. Elisio holatida Avalanche'dan hozir UOL o'yinchilariga qarshi fight boshlanib ketgan. Abaldoy tutib olish kerak bo'ladi. Nexus Gaming'dan Kimini bo'ldi, bundan boshqa o'yinchi yo'q. Damage holati bor. Kimini ushlab olishdi, tushirib olishdi. Nexus Gaming rotatsiyasi endi ikkita doningni transport bilan bo'ladigan bo'ldi. 100 mingda hozir adashmasam nok holati bor. Keyingi prok zonamiz esa yurishni boshlab yubordi. Jamoalar yana ham o'rtalashadi, bu degani fightlar ko'payadi degani. Exo mashina bir donagina o'zi qoldi. Mana the flag hozir. O'sha kutilmagan muammo bo'lgan. Excuse me o'yinchilari uchun Blackni dabit qilib yuborishdi. Bir doningda solo o'yinchi, ya'ni Octavian buni amalga oshirgan. Bek esa hozir flag bilan birga bir qolganini ko'rishimiz mumkin. Flagni Bek haqida ma'lumotga ega emas. Shockwave o'yinchilari sanoq kartamizda birozgina shu xotirjamlik bilan boshlashdi. Fightlarga ortiqcha qo'shilishayotgani yo'q va hozirda mana o'zlari kerakli bo'lgan pozitsiyani egallab turishdi. Fachi nok holatida Yanina Power'dan klassik o'yinchilari buni amalga oshirishmoqda. Anchadan beri klassikni aktiv holatda o'sha kill chatimizni ko'rmagan edik va hozir bizga buni aksini namoyish etishmoqda. Shockwave Game Lord qarshi fightga kirishadigan bo'ldi. Ko'ramiz. Birinchi nok mavjud. Jamoalar noklar bilan almashib olishdi. Azer hozir yopilib ketishi mumkin edi, lekin yaxshi harakat qildi va hozir o'zini jamoasini o'yinda qoldirmoqda. Victor esa bu pozitsiyada AFK qolib ketgan. Mana o'ziga keldi, qarasa jamoadoshlari yo'q va hozir Shockwave o'yinchilari tomoniga push amalga oshirilmoqda. Qayerga qizdirildi. Bu qanchalik samarali bo'ladi?
Ezor tomonga qiyashga va Shokbayevdan o'yinchi hozir heal qilishga ulguradimi yoki yo'q? Qilishga ulgurdi menimcha. Viktor bu yerda o'zini Thompsoni bilan nima qila oladi? Qiziq albatta bu menga. Ezor ham yaxshi damage deb bera oldi. Viktor tomonga qarata. Ortiqcha harakat qila olmaydi Viktor va ajoyib qayeshga Ezor tomonidan, Tryson tomonidan ekan. Viktorni lobbiga urib qo'ydi va Game Lord o'yinchilari uchun bu to'p 13. Unicorn holatida yo'l o'yinchilari fight boshlab yuborishgan. Ularga qarshi ularda bitta o'yinchi yo'qotilgan, ya'ni bu Wave. Keyingi prog zonamizni ham mini kartamizda ko'rib olishingiz mumkin va Bek yaxshi harakat qildi va flagni yopib yuborganini ko'rishimiz mumkin. Medboss o'yinchilari uchun bu to'p 12 bo'lmoqda va menimcha Bek endi o'z jamoadoshini bemalol oldiga chorlay oladi agar zona bo'lsa u pozitsiyada albatta. Yo'lga qarshi hujum va hozir juda ham qaltis holatda qoldirishmoqda Bisni. Bir o'zi endi harakat qilishga majbur bo'ladi. Klassik o'yinchilariga qarshi 20 soniyadan keyin zonamiz yurishni boshlaydi. Bu degani jamoalar yana o'sha yaqinlashishlari kerak. Bisni payqashadimi yoki yo'q? Ayish qotildi. Mana hozir payqashi mumkin edi. Yo'q, hali hamon payqashgani yo'q. Ist ortiqcha harakat qila olmaydi chunki uni juda qilib tepasida klassik bor. Ajoyib qayerga striker shundoqqina yo'l o'yinchisini qo'liga granatani ushlatib qo'ydi. Ya'ni power tomonga qarata harakat qilmoqda. Hozir Shockwave ko'ramiz. Vaziyatda nima qilishadi Shockwave o'yinchilari? Kutilmagan hozir hodisa bo'ladi bu albatta ular uchun. Tryson hozirlar qoladigan ular birinchi bo'lib kelishi mumkin. Ezor damage bor. Yo'q, afsuski birozgina abaldoy xatolik yo'q qo'ydi, lekin o'zini xatosini to'g'rilay oldi tezlik bilan va hozir Agahori dabit qilib yuborildi. Klassik o'yinchilari bu hozir harakatga tayyor turishgan ekan va o'zlariga kill point sifatida abaldoyni yozib to'g'ri klassik o'yinchisini to'g'ri kanini power o'yinchisini yozib qo'yishmoqda. Abaldoyni hozir ko'rishadimi? Ko'rishdi va power bizni top 9da tark etishmoqda. Tabriklab qolamiz. Ularning bu natijalar bilan albatta kill pointlari ham bor edi. G.G'ni bizga pozitsiyasini namoyish etishmoqda. Ular ham aktiv fightlarga kirishgani yo'q. Sanov kartasini bilamiz. Ular tinch boshlashadi. Umuman hozirda hamma kartani ham shunaqa tinch boshlashmoqda. Ko'ramiz 8 ta jamoa hali hamon bor kartamizda. Ayrer egallab turgan pozitsiyaga qarab e'tibor berishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Ular ham yaxshi pozitsiyani egallab turishdi. Ularning shundoqqina tepasida Major Pride o'yinchilari va potensial chiqib kela oladigan ularning tepasiga o'yinchilar bu G.G o'yinchilari bo'lib turishmoqda. Keyingi progzonamizni ko'rib oldik va xuddi shu holat yuzaga kelishi mumkin. Aynan Mekku va uning jamoadoshlari hozir Major Pride tomonga qarata yo'l olishlari mumkin. Eng yaxshi tomoni Bek bilan xavflik zonaga harakat qilishlari kerak bo'lmaydi. Hozircha ular zonada. Agar imkoniyat bo'lsa albatta yo'lni nari betiga o'tib olish kerak bu game yaqinroq tarafga. Bu maksimal darajada qiziq. Exclusive o'yinchilar agar o'z podlaridan chiqib ketmasdan qolishadigan bo'lsa, bu ularga g'alaba bo'lib qolar ekan, lekin birinchi prog zonalardan 100% bootcampga bersa ham jamoalar ko'pincha birinchi zonadan keyin bootcampni tark etishga harakat qilishadi. Nimani hisobiga? Chunki keyingi prog zonalar uchun ulgurmasliklari mumkin. Shunchaki bir donigina Harchief hammasini hal qilib qo'yish mumkin. Ana endi Keyf va DMR o'yinchilarni fightini ko'rishimiz mumkin. Keyfdan o'yinchilar eshitmoqda, aynan qayerda qaysi o'yinchi borligi haqida. Tamaz Demons to'g'onga hozir PPJdan qayerga otilmoqda. No holatga keltirilishi mumkin. Demons no holatga keltirildi. Ajoyib qayerga PPJdan. Qanaqa qilib bu pozitsiyada o'yinchi borligini bildi yoki bilmadimi, hayronman. Okey, qayerga sotildi. Yetib borgani yo'q, lekin manziliga. Otmiz va Creepy birozgina boshqa pozitsiyada turishdi. Happy J nimalar qo'zzasan o'zing qayergalari bilan hozir. Bu yerda ikkinchi nok ham aynan qayergasi bilan bo'ldi uni. Milky Way bu vaziyatda nima qiladi? Qani ko'ramiz. Creepy esa uddabrollik bilan ichiga o'tirib oldi. Happy J'dan yana bitta qayerga agar qayergasi bilan Creepy'ni ham nok holatiga o'tkazgan bo'lsa, albatta u
vaziyat qaltis bo'ladi. Mana transport va transport ichida o'tirgan Milky sezadi. Menimcha hozir Kriptina sezdi va Kriptina bu harakati o'xshagani yo'q. Va mana GG o'yinchilari hozir ARR bilan faytga uchrashgan va ARR hozir bundan oldingi kartadagi alamlarni olishmoqda. Tapak yaxshi harakat qilganini ko'rishimiz mumkin, lekin o'zi ham holatiga uchrab qolmoqda va uni dabit qilib yubordi Kitsun. Meko esa o'z jamoadoshlari uchun maksimal darajada harakat qilmoqda. Kuchlar tenglashtirildi, chunki Beka hamni holatida Elementrix yonayotganini ko'rishimiz mumkin. Juda ham low HP'larda qolib ketishmoqda. Tigzi no holatiga keltirildi. Yo'q, Tigzi dabit qilib yuborildi. Kitsun no holatiga keltirildi. Birdonigina Elementrixni yaxshi yeshkasi hamma narsani hal qilib qo'ydi desak bo'ladi. Va ana endi Mekoni bir o'zi harakat qiladi. Eslatib o'tamiz, bundan oldingi kartamizda top 1 uchun aynan ushbu jamoa o'yinchilari Miramar kartasida fight olib borishdi va unda G.GLADIATORS o'yinchilari g'olib bo'lishgan edi. Bu yerda Elementrix yaxshi harakat qildi, hisobiga 3 ta killni ishladi. Tapak esa o'zi bu kartani tark etgan bo'lsa-da, hozir jamoani yutishiga sababchi bo'lmoqda. DMR o'yinchilari zonaga kirib kelishda hozir transportdan foydalanishdi va yopilib ketishmoqda. Bir zoomda top 6 bu o'yinchilar uchun. Qaramiz, kuzatamiz, tezroq Elementrixni ko'tarib olishlari kerak yoki shunchaki sotib yuborishadimi ARR o'yinchilari. Agar sotib yuborishadigan bo'lsa, shundoqqina oldilarida striker borligini bilamiz. Striker esa agar ularni eshitdi, kutmoqda. Bek ajoyib tarzda harakat qildi va holatiga keltirdi. ARR o'yinchilar hozir yopilib ketishlari mumkin. Katta ehtimol bilan aynan shu ham bo'ladi, chunki open fieldda turibdi Aces. Aces tomonga zajim yo'q. Hali o'z samarasini bergani yo'q. Dimlar otilmoqda Aces tomonidan. Aptechka qilib olishga harakat qilmoqda. Hayeshkalar ham otilmoqda. Hayeshka hammasini hal qilib qo'yish mumkin albatta, chunki hozirda mana Major Pride o'yinchilari hozir uni qutqarishi mumkin, chunki o'sha Kasik o'yinchilari tomonga e'tiborni qaratishmoqda. Kasik o'yinchilari esa Major Pride haqida ma'lumotga ega emas. Dimlar ichiga hayeshkalar ishlanmoqda effekt tomonidan. Ko'ramiz, Major Pride o'z yo'lini tanlagan holatda menimcha yana o'sha tog'ni eng tepa qismiga o'tib olishgan. Unicorn tomonidan yana bir hayeshka bo'ladimi? Yo'q, spray bo'lmoqda. Esasini hali hamon topgani yo'q, lekin Bek va Havlik eng qizig'i hali hamon yashamoqda. Unicorn tomonga hayesh kuch keldi. 2 kishi bo'lib qolishgan Kasik o'yinchilari. Aces, ko'ramiz. Yo'q, Aces emas bu. Bek yaxshi. Noqolatiga keltirildi Unicorn va Kasik o'yinchilari yopilib ketishdi. Yaxshi harakat qilishdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Va hozir yana excuse me va ARR o'yinchilari top uchun kurashishlari mumkin. Excuse me, Havlik va Bek duosi yaxshi harakat qilmoqda. Effekt ham holatida uni dabit qilib yuborishga harakat qilishadi. Hayeshkalar otilmoqda. Aces hali hamon yashamoqda. Eslatib o'tamiz, xuddi Nexus Gaming o'yinchisi Octavian kabi va bu tarafdan chiqib kelayotgan ikkita duo hozir yo excuse me ga yoki Havlikning holatida bu yaxshi emas. Aces bu ishni amalga oshirmoqda. O'ssobaga kill point sifatida yozadimi yoki yo'q? Havlik hali datok bo'lgani yo'q. Buni eslatib o'tamiz. Aces tomonga hozir hayeshga qizilmoqda. Bek ajoyib tarzda hozir o'ssobaga kill yozib qo'ymoqda. Acesni kill sifatida yozdi. Zino payqaydimi hozir Bekni? Bemalol harakat qilishmoqda. Hali hamon 3 ta jamoa bor bu kartamizda. Payqashadimi? Bek qimirlash kerak emas. Qimirlab qo'ydi, lekin bu excuse me o'yinchilar uchun to'puch. Octavian esa bu yerda hozir hayeshga otdi. Uni payqashadimi yoki yo'q? Albatta oxir oqibat baribir payqashadi. Uni payqashdi ham va Major Pride o'yinchilarini top 1 bilan tabriklab qolamiz. Yaxshi harakat qilishda yana bir yurtdoshimiz top 1 ni qo'liga kiritmoqda. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana u Dino va uni tabriklab qolamiz ushbu g'alaba bilan. Jamoalar ajoyib o'yinni ko'rsatishda har bitta shu 3 ta o'zbek o'yinchisini jamoasi topgacha yashadi. Top o'rinlarni qo'liga kiritishda gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ularni bu bilan tabriklab qolamiz va tez orada bu kartamizda highlights, natijalar va statistikalarni ko'rib olamiz.
unda hamyurtlarimizni ko'rishimiz aniq va shuning uchun statistikalarni va natijalarni unutib o'tkazib yubormang. Hello everybody and welcome back to the Analyst Desk. I'm Jeannie, joined by Kalaris. I'm a very happy woman right now because I did get my prediction right, which means I don't get left all the way behind. But all in all, if you guys want to stay up to date for everything, make sure that you check out our socials. But also thank you, Monster, for making all of this possible because, you know, Kalaris, today was a long day, but it was a good day. Oh yeah, definitely here with especially Major Pride kind of rounding things out for that game as well. They should have, considering the position that they had, and even some of the what I was considering to be scarier 2-2 splits really worked out very, very well for them. So Major Pride had a lot of control over this circle, and they were able to convert. Yeah, they also have one of the highest limbs, 7 in total. I mean, Kazakh team right behind them with 8. But all in all, with those placement points as well in the bag, getting that chicken dinner. 17 points in total, not bad for Major Pride coming into this. I want to look towards the bottom of the table here. The Muerte on 6th. They got 9 points in total. We're going to get to the question about that later, Kalaris, because for now, this is the match report. It's not the overall ranking, but I'm happy to see that Unicorns of Love is on the first rotation. Yeah. 4 limbs going their way here. No placement points going their way, but at least they were able to get a team wipe, a squad wipe on one of these teams as they're moving through. Now, the thing about this location, though, is that we get so many endings here on Sandhawk. So for some of these teams, like only getting a squad limbs, but not many limbs, not many placement points, I do think that maybe they could have got a little bit more of it. Yeah, looking at the match report as well. I mean, excuse me, are absolutely chilling. Most limbs for Beck. It's a really good thing, actually, that we have Beck on the for most limbs and also highest damage because we have a little treat for you guys in just a bit. But all in all, it's been a good day for Excuse Me today. It's been a good last 3 days, actually. Yeah, definitely. Very nice to see this kind of step up from them, considering that, again, in this game, they were kind of on salvage mode. They were really kind of get things going for themselves up in that northeast of the circle, kind of fighting forwards, kind of a little bit wounded. I think they had 2 players alive for such a long time here. So, excuse me, it's been an absolute belter of a day. Yeah, absolutely. Getting a win both on Miramar and Erangel. That's no small feat, to say the least. We have ARR Gladiators as well as Major Pride joining them with getting those chicken dinners. But the damage dealt this time around by Excuse Me, unbelievable. Yeah, definitely so. Very, very good stuff here from them. I mean, when I think back to the wins that they were able to do, I think the Miramar for me was a little bit more easy for them than the win that they got on Erangel. On Erangel, they really had to push and try and make some cheeky decisions and on when to move through to the middle of the circle. So I was more impressed by the Erangel than the Miramar, even though 2 wins on the day is very great. Absolutely. And with that, I want to ask you, Kalaris, if you have a MVP, a most valuable player of the day. I was going to go with a Major Pride player. I was going to go with, who was it? Was it Monkey? Maybe? Maybe. That's who I was going to go with. Yeah, I was going to go with Beck, but I think... But it's Havlik instead. I mean, at least I got the team right. Havlik from Excuse Me coming out on top. 2,430 damage with 10 limbs in 1 day. My, oh my, oh my. Yeah, so good stuff by them. As you see, this is the first game that they were able to get the win on. You can see kind of some of the advantage points that they had against some of these teams that they're pushing up against. And when they finally had the amount of room that they did on Miramar, on that west side, very, very impressive to see how they were able to control that. And then we moved on to the Erangel where they got the win, where we watched as a lot of people fell off of the cliff, which really made it a little bit easier for Excuse Me at the end. It was all in game, guys. All I in feel game. like we need to point that out. It was all in game. But all in all, today the games have been quite impressive so far, and I'm really impressed to see how a lot of the improvements from the teams that we were kind of hoping to be improving kind of came through. I want to look at the overall standings if those are ready, because I have a very important question to ask, and I think we all want to know the answer to that question. And it's not even going to be on the first page, so we're going to wait a little bit longer. But Gladiators
as well as Major Applied, Sly Europe, and Excuse Me have all broken the 100 total points in the third day here of stage 2 of PMPL. And as we're going to be going on to that second page, this is where the real question is going to be coming in. And that is the fact that, Claris, do you think the Marta is a 10th place team? At least they were able to return to the 10th place from the 11th, but still, no, is my answer. I do believe that there is definitely still an opportunity where they do bump up. However, the top spots, Excuse Me's looked, they're definitely the winner for me for today, all things considered. Absolutely. I'll say it again, their glow up from phase 1 has been tremendous. I love the glow up. But we also have an interview ready with Beck from Excuse Me. So, first of all, congratulations on the glow up. As Kalara said, you guys had an amazing day. One of the things that you've changed is that you no longer hot drop on Pecado. So do you want to talk us through the thought process of how you guys came up with that? Yeah, we just decided to play more smarter, you know what I mean? We just skipped our spot to play more minutes in the game. Survive a little more time. So, yeah. Makes sense, makes sense. So, talk to me. The Erangel game, obviously you guys had a very powerful compound and then were able to make smart decisions to eventually win that game. Talk to me about some of the fights as well as what you think were some of the most important moments for you in that win. I don't really remember about the Erangel. It was today. It was today, and you did win. Yeah, we won. It's okay. It's been a long day. You can talk to me about Miramar if you want. It was a stressful day, you know what I mean? So yeah. Each fight for us was like a good boost in morals, you know what I mean? First phase, we were just, you know, working on our mistakes only. We were fighting from the start in each game, so we couldn't play in mid games, in end games. So this phase, we just decided to skip the hot drops we don't need, for example in Miramar. So we decided to choose another way, to play another way. Sorry, Janira, I guess, could I ask another follow-up question, actually? Absolutely. So you just took, technically, I would say, MVP on that Sandhawk game that we've just played out, right? Talk to me, that must be surely fresh in your mind. So talk to me about that Sandhawk game, because you guys lost to, not relatively early, but a little bit, and we see a lot of circles on this location. So what were the issues you had to deal with against some of the teams in that game? I mean, the Sandhawk was easy enough because the zone was near to bootcamp where we loot. We just did just 2 rotations and that's all. Yeah, there was an unlucky situation. The one guy was camping and just killed our teammates. You know what I mean? And we just stayed. Only 2 guys then. Fair. So yeah, absolutely. I mean, That's fair enough. I do want to say though, there has been very obvious big improvement between stage 1 and stage 2 for you guys here at PMPL EU. What has been going on behind the scenes? What have you focused on as a team to just do these improvements and just become so much better? Yeah, as you know, it's like a new team. We just grew up like months before the PMPL. So first week was tough for us. We're still working on our mistakes, and this phase these days it's much better because our synergy is much higher than before. So yeah, and games are going more easily than before. Yeah, we feel this game already. From my perspective, I would say it's very clear that you've taken some learnings from phase 1 and then applied them to phase 2. So from me, congratulations. Good job. Yes, thank you. Absolutely. Likewise, congratulations. 2 chicken dinners in 1 day. You guys have improved so much. Looking forward to see what you have to bring on the next few weeks. Have a good rest of your day. Bye-bye. Awesome. Yeah. Awesome. I mean, it's really lovely to be bringing on some players and having this discussion. And I think having that insider knowledge of what's going on with these teams, what's going through their heads, and how time does indeed seem to be their best friend. Yeah, there was an interesting moment where
I'm surprised that he didn't remember the wins as well as maybe it was to be. But, you know, it was good to hear from Beck here, definitely. Really cool stuff. Yay! I mean, I beat both John and Blank, so I'm really happy, but Kalaris is absolutely on top. 21 points in total. Yeah, you're chilling. You know, Gennaro, I like to see it as the desk and caster divide. You know? That's how I like to see it. You know, I think we've done all right. That. Yeah, I think John is probably kicking himself today after the fact that Gladiators won the only game that he didn't predict them to actually win, which is a little bit of a sad position for them to be in, but it is what it is. If you want to make sure that you stay up to date with all the action here at PMPL EU, make sure that you follow our socials because we do post consistently. And Max has some alright meme games. He's learning, so give him your feedback in the comments, but also he is doing a skin giveaway, so make sure that you check that out as well. And don't forget to tune in to the absolute PogChamp region of Turkey. Again, no bias. Thank you guys for tuning in. Kalaris, you have some final words. A great first 3 days for Phase 2, definitely. I like that we've seen some of these teams adapt from Phase 1 going into Phase 2. Excuse Me and Sly are definitely the ones that really do stand out. But are they going to be able to dislodge the CCT Gladiators, the championship caliber team? I don't know. Find out on your next episode of PMPL EU, which is going to be on Friday.